תתכונני, יש לי אני ובא לא ייכנס יותר אני אראה לך אמונים אישיים היא הרביץ לי, היא דיבר בטח הילדה שלו. אוי ברבוי, נו תיזהרי למניות אז תעדי לספר תזרוק עלייך עגבניות לא, אולי היא לא אמרה את זה לך, אולי היא אמרה את זה לך. אני גם צוחקת נורא, יש לי ילד בן 9 הילד שלי זורק פה חופשי, הוא זורק פה, הוא אומר לי אתמול עליתי נצח אותך הירקן שזורק תפוחים עוד 5 ורדים אני אלה המלכה כאילו הכל הלוואי זה ליאור, תודה נשמה הילד תודה, עוד 3 ורדים תראו את הדאבל 3 ורדים רולי עולה לי אלינור נו, 4 שניות 3 ורדים זה לא יאומן הירקן מקבל ובובן זרבי ואלינור לא מקבלים בובן זרבי לא מבין למה הולך יוסים, דאבל תעשו מהלכים בדאבל דבר מינימום הוא נופל זה גוי צוות, זה פשוט. דאבל, 7 שניות לדאבל. חזק עוד מהטופק פלטה מהלב. יואו. חזק על המסך איזה דאבל, פדיחה מה זה אימא'לה זה בוא נגיע לאלף בטוח איזה בושה חברים, אני לא משחק את זה בנקוד הבת אני לא אף אחד לא משחק נראה לי עושים כמה שאפשר לסוף 20 חברים, אני לא משחק ביום שבת ואין לנו הרבה זמן מה זה הסקור הפדיחה הזאת? מה אתם רציניים? יש לנו עוד אני יכול אותך מוטה כי אני משחקת, זה לא מעניין אותי כאילו אני... אין בעיה, צחקי, דניאלה זה שלך, אני מכבד את ההחלטות שלך ואת הדרך שלך לא, כאילו היא משחק אבל ביום ראשון בבוקר הילדים שלך בבית ספר ובגן תתכונני למשימות הבעיה שלי שאני לא מתה על המים לא, איך בא לי לתת לך סקווט עם מסכת גמבה על הראש עם מסכת אוכמניות על ברוך אתה הראש אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש לנו במצוותיו להדליק נרות שבת קודש ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר קידש לנו במצוותיו להדליק נרות שבת קודש ברוך מקדש השבת ברוך מקדש השבת תנו לי דקה לברך את כל עם ישראל את כל האנשים שזקוקים לעזרה שנייה חברים חזק קמבה אמן תגידו אמן זה הכל בריאות לכל עם ישראל אמן אני תמיד עושה את זה תמיד אני תמיד מברכת שמית פרץ אין פה מנחים המנחים לא מעניינים אותי אני יותר אתם מבינים שאני מסננת? יאללה חבר'ה תנו איזה סקור חברים קמבה יוצא מפה ברגע שבן אדם יודע שהוא מושלם שום תגובה רעה לא מזיזה לו מה העניינות? הייתי נכצון על האפלף מה העניינות בנות? אני מעיפה לך את המשקפיים לרמי אדי היי בננות מה קורה? יש לך כמה ימים נתעלו איזה טופ אתה? טוב 15 לא קוראים לי דניאלה אם אני לא בטופ 10 השבוע בסדר? דניאלוש, שומעת? יש לי מאחוריי צוות אבל שומעת רגע? אני לארג'ית ואני יודעת שכולם יראו אותי בתחרות שומעת רגע? גם אלה שלא יחזירו לי יש לי קהל שאוהב אותי שומעת דניאלה? אני אכנס מהבוקר עד הלילה אני אהיה בחנות של ירקנות אני אמכור תותים ואבטיחים כמוך וואלה מתאים לתת לך משימות אני תאמן וואלה נראה לי
שלי היקר, קדימה, אלירן, אלפים, כל הצוות, הילד תודה, עוד פרד אחד, זה אמיתי. היידה. אחים שלי חייב דאבל חזק, דאבל חזק, דאבל. חברים, דאבל חזק, ציון אחתות. דיווח, דאבל, דאבל חזק. זה לא פה שלך. זה ליאור דאבל, 7 שניות. לב, כל המשקפיים, מה אתם עושים? דאבל, מה יש? למה? באמת זה הזוי, אני אומרת לך, זה לא היה לי יומיים מה כאלה. הזוי, בננות? מה הזוי? יש פה בוס, והוא פה איתכם בלילה. מה הזוי, בננות? אתה כולה שבוע בתור, אל תתלהם, מתי שהוא יגמר להם הוויזה, חיים. זהו, שבוע אחרון שלך, אל תתלהם. לא להמציא. אל תתלהם, שמונה חודשים, תופרת הטופים. זהו, תכף יואל פושט רגל, חיים, לא להתלהם. בואי נע, זה לא יואל, קודם כל יואל בחיים לא יכול לפשוט רגל. וזה לא רק ירסי, וזה ומטורפות, וכל אחד מהבא שלי מקבל שיתוף, הם באים לבד את עצמם מתי שבא להם, שבא להם. חיים, זה שבוע אחד, זהו. ויש לי תופעות מטורפות. חד פעמי, עזרו לך, שמו אותך בטופ, זהו, מתי שזה נגמר. ויש לי צוות של מטורפים פה, כי... חד פעמי, זהו, נשמה. שבוע, עזרו לך, זהו. אני בלייב, אני לא מנהל. אלכס, שבוע, עזרו לך. זהו, אל תתלהב, חיים. את שומעת? על הדיבור הזה, אני לא מדבר על השבוע הזה, אני מכבד אותך, ואני מכבד את עצמי ומכבד את הקהל שלי בזמן שיש. ואני מתפלל שאני אצליח להגיע למינימום מסגרת. אבל שבוע הבא, אני ואת ודניאלה פיגועים. אני רוצה לתת לכם משימות למרוח גריס וקטשופ על הראש. אין בעיה. ולגלגל אותך ודניאלה את כל המדרגות. בוא נראה מי יגלגל את מי. בוא נתחיל מזה שאני לא עושה משימות משפילות. לא, אני לא עושה עבודת ידיים. דניאלה, אני לא משפיל כפרה, אני לא הכי מכבד. אלינור, אני לא מכבד במשימות. אדי, אני לא אוהבת... לא, רק משימות מצחיקות, רק מכבד. אדי, אני לא אוהבת שנכנסים לי במילים, תן לי לדבר, אני אסיים, תדבר. אוקיי. אני לא עושה משימות משפילות, לא קשור אם יש לי ילדים או אין לי. אני לא עושה ביצים, אני לא רושמת על הפנים שלי, אני לא רושמת על החזה, אני לא רושמת... חיים שלי, תאבי. מה זה הניקוד הזה? הבנן, מאיפה הוא מביא את זה? אוקיי, סיימת הוא עכשיו? לירדן, מוכר לך בטיחים. מי מביא לו את הניקוד הזה? דניאלה, אל תברחי כלום ואל תרשמי כלום. אני אעשה לך משימות כושר, אני אתן לך לשרוף 10,000 קלוריות כל בוקר. הנשמה שלי, אני רצה 12 קילומטר. אני אתן לך כל משימה. למה, אני צריכה אותך בשביל ללכת על... 270. אני אתן לך 200. אתה חי בסרט לפנים, תגידי, אני החיילת של אדי בטיקטוק. תקשיב, אתה חי בסרט אתה לפנים. יודע מתי אני אגיד שאני החיילת שלך. בסדר? שאני אדחוף לך. דניאלה. תהיה משותק. דניאלה. למשך 400 יום. חברים, יש לנו כמה דקות. מאיר אח שלי היקר. דניאלה. הייתי אותך רגע, עושה עושה את הסלים. אלינור יענו, מה זה משימת המכשפה? את יודעת מה אני עושה ממנה אין בכלל? בעיה, בוא נראה. וואי! אני לך לעשות רוץ בין סוסים עם הכלא. וואי! את יודעת מה אני עושה בכלל? וואי! מה זה? הצד שלי לא עובדת. תשימי מים. אח שלי היקר, מאיר, אני אסביר לך. זה בגלל שהיה לנו 30 ולא היה לנו מקום, אז אמרתי בשביל בלייב שלך. 6 ועדים אחים שנפתחו משחקים אחרונים. אבי חי. זה הכי תודה שלי עוד 5 פרדים. יאללה חברים, איזה מטורפים, כפרה עליהם. תודה, איילת, עוד 3 שתיים. תודה. אחים שלי כולם
חברים, סגור, תראו לבנות פה. את הטוב שלי, תראו לבנות. אח שלי היקר, שון, זה לא שלך, תפסיק להגיד פה. המטומטמת זה של ערן טובה, פה. תמציא מילה חדשה. לא קשור לאינטרנט בכלל. כל הטיקטוק אתה אומר תגיד טוטו. הם למדו את זה, תגיד אבוקדו. תגיד תותים. פה, זה לא שלך, תפסיק. זה של מיכאל. בא לי לתת לה עכשיו 2,000 פרוטים צריכה לה. איזה ספור בושוס. צ'יקה די. אלינור, בגלל שהיא מעצבנת אותי, את תשלמי על זה במשימה רעה. אני אתן לך עכשיו למרוח איזה... לבנה על כל הפנים. אתה חייב בסרט. היום הדג של שלי מתקף אותו לפנים. עדיף לך לא לשבת לידי בשולחן היום. הרבה זמן לא נתתי לאלינור לרשום את כל השם שלי. אני חיילת עדיף לך היום בערב לא לשבת לידי בשולחן. תקי, אמרתי לך, אני הבוס. עדיף לך לא לשבת לידי בשולחן. אני יושבת ליד אלה היום. שבת שלום באזר. חבר'ה, תקליבו טוב, היא חייבת קבל. אלינור חייבת יענו. מה זה משימה? תעשי מחשבה בכלל, תעשי מחשבה. זה איך שזה נעשית? תעשי מחשבה! אני אעשה לך על המוח מחשבה. אלינור, לא תעשי להם מחשבה רגע. אלינור, תני לנו מחשבה. תודה ורד. תגידי, מה אני נראית לך? מה זה הכלב הזה? אביחי, אח שלי היקר, כולם פה עוקב לאביחי. חברים, תעזרו לו עד שעמית יבוא, אני ארים לו ל1,000. אבל שהוא לא פה עוקב. כולם עוקב לכל התומכים שלי, כל המנחים שלי. כולם עוקב ליואל המנחה והתומך שבת, אנחנו גם שומעים. יואל, לא שומעים, יואל שומע. יואל, המהלך שעשית אתמול, אתה תשלם עליו ביוקר. דניאלה! אלינור! דניאלה, אני חייב לקחת את דניאלה! אלינור עוד לא קיבלה ממני משימה! יואל! שקט, אני אשתיק אותך. יואל, באו אליי! יש הבדל בין שכר לבין גבר. שכר
שלי. Pick up. No, I need 640. I need 640. 640. I'm gonna get it. תודה, באדר. תכף, אני ראיתי את מה שרשמת. 120 איש פה כולם לחיצות על המסך לייקים. חברים, גם אני לא שמעתי כלום. מתמלא, באדר, איזה עלוב. מה קרה למכונה, אלוהים? אתמול עשיתי את האספרסו, מה קרה? But I think it's here because the map show here, you know. Yeah, 640, 640, this 635. This is 635. Yeah, So let me call him. Let me call him one second. בטח שבת. Could be, listen. How you doing? I think because you see it says 650, but here I don't know. It says 640. It's okay. Yeah, it's okay, no problem. Okay, we're going to East 55. Yeah. Correct. Okay, it's good I wait here because I wasn't sure. I sent you some messages, but Let's get started. Drive safely. Use the right lane to turn right on 12th Avenue. In 300 feet, use the right lane to turn right on 12th Avenue. In 300 feet, use the right lane to turn right on 12th Avenue. In 900 feet, turn left on 10th Avenue. Once you pass this, though, you are doing okay. Now,
Here's what you need to know about the bridges in town. Inbound, George, is 20 minutes to the upper level. Lower level, that looks pretty good. You got 10 to 15 inbound at Lincoln and about 20 at the inbound Holland Powell. Now, we do have a couple of spots in New Jersey, westbound 280 and exit 15 at Route 21 in Newark. A crash, the left lane is blocked, and then you have a broken down truck on the northbound side of Route 21 at Bay Street in Newark. And this one takes out the center lane. We also have signal problems on the pass train. So a couple of lines are being affected, but 60-minute delays on Metro Parking Island and the major lines with the wave activity that has the Sears and Railroad. Again, it's really time to stop. This is time to operate for that 951 Central Lane Island. So we have preview at Florida Plus from Central Lake Dakota, where we gave us a preview of the 10 a.m. announcement of the Hope Street subway stop in Maryland. To ensure that people are able to get the proper health care that they need. And this has not been utilized in the past, and the team put together the plan to do so. Metro North going involuntarily, getting some homeless people off the street. We have removed over 3,000 people off the subway system, over 1,000 are still in some form of care, state behaviors or other supportive housing. But as we move into this next wave of it, using what's called the clubhouse model, we know that people are living on the streets or dealing with severe mental illness. They need community, they need care, they need support. And that's what we're going to deal with our clubhouse approach to this. On other topics, the mayor said he has support from local lawmakers for his plan to restore hope in Midtown and also into affordable housing. As for housing migrants, he said he is still working on getting federal help. A full interview with the mayor at CentralNews.com. Firefighters battled a floral lumber in the Bronx yesterday, but now has people in more than 50 apartments looking for another place to live. Residents in the lower floors of 4055 Carpenter Avenue didn't even know there was a fire at None for the Water, but MTI was flooding their apartments. And the next thing you know, all the water started coming down, my walls started breaking like cracking. The fire is starting around 5:30.
powerful medicated Vicks vapors right to the source of your... so you can experience cough relief and breathe easier. Generations of families have trusted Vicks vapor rubs to help relieve the worst cold symptoms. So next time you have a cough, reach for the Vicks vapor rub. Vicks vapor rub. Cough relieving is believing. Paid for by Christian Care Ministries. If you are 65 or older, you know this. Watching your hard-earned dollars fly out the window on healthcare costs is so frustrating. But here's some great news. If you missed the December 7th deadline for open enrollment, it's not too late. This thing can really help. It's MediShare 65 Plus. MediShare is a community of Christians who share each other's healthcare bills. People who encourage and pray for each other too. MediShare 65 Plus is a low-cost option for those with Medicare Part A and B. And it's built in the gaps where Medicare stops. It's a great way to find inflation too. You can opt in one low monthly price for 10 years. Plus it's easy. You can use any Medicare approved doctor or get 24/7 telehealth access in the comfort of your home. So we're making this Medicare 65 Plus is open for enrollment. If you join right now on January 31st, your second month will be free. Enrollment is called 844-SHARE-65. That's 844-SHARE-65. 844-SHARE-65. Review time at 9:48. New research will help doctors diagnose form of cancer that short to detect in its early stage. We're talking about ovarian cancer, which is a condition with proven otherwise limited cardiac treatment. Straight down 56. My office has an entrance on 56 too, so let's just keep going straight down. What do you say? Just keep going straight down on 56. That'll Yeah. be fine. Oh, sure. I can enter from the other side. No problem. 56 on Park. Yeah. Yeah, sure. That's the BBC's Gareth Barlow. This is key because the 5-year survival rate for those diagnosed with ovarian cancer at stage 1 is 93%. That's compared with just 13% for those diagnosed at stage 4. A new recreational pot law in New York giving new meaning to secondhand smoke. In Times Square, a reminder not to light up. The Times Square Alliance put up more no smoking signs saying they want folks to have a pleasant experience. Problem is, the signs are posted only on the edges of the pedestrian plazas, and they measure only 7 inches by 10. Ricardo from Costa Rica. When you walked in here, did you see the little signs that say no smoking? No, I don't. A typical reaction. It's against the law. Same here. Sunk cap. Starbucks is looking for more than 10,000. The other day I wanted to bar, but sure. The height of the pandemic, according to the National Restaurant Association. But it's lower than before the That's pandemic. fair. Line cooks, dishwashers, and other back-of-the-house jobs are the hardest to fill, even with better pay and benefits. Chuck Severson, ABC News. Yeah. Wednesday time 9:51. Let's get traffic and transit on the ones. Here's 2 hours. All right, Susan, we're going to start off with the fast trains. They are delayed to find a signal problem, so you want to watch out for. We also have a 1-hour delay on Metro North New Haven line and also on the Harlem line. And this is because of earlier police activity at Melrose. And we're still loaded up in the Bronx on the northbound side of the Major Deacon Expressway by Yankee Stadium. This is all due to Right. emergency construction taking out the right and center lanes until further notice. Right. And then the Hutch is jammed on the Right. northbound side by exit 14 and White Plains with a crash. Here's what you need to know about the Bridgerton Tunnel. About 15 minutes at the inbound Yep. Washington Bridge upper level. No delay at all at the inbound lower level. 10 to 15 at the Lincoln and about 15 at the inbound Common Tunnel. We had a couple of problems clear in New Jersey, westbound 280 to
16, that's Route 21 in Newark. That crash cleared away, and so has the broken down truck on the northbound side of Route 21 at Bay Ridge in Newark. But we do have an accident southbound Route 440 as you approach the Garden State Parkway. Here's what we see on Long Island's Victory, looking really good on the southern, the northern, and the LI East. Returning rules in effect. I'm Sue Eller, next report at 10:01, 10:10 wins on 92.3 FM. Living with grandfather, an all-star athlete, or a mom-to-be, anyone can develop an addiction, and anyone can make the call to 844-10J. If you or someone you love is struggling with addiction, call 844-10J from the New Jersey Department of Human Services. Comes down to business, you know how he is. He's not just going to cede the floor. He's going to want to lead the conversation, especially on this. So if you do get the opportunity, sure, hammer it home. Let him know everything that you just said. But I think it's going to be more of a listening, because he knows why you're coming to talk to him. So keep that in your back pocket if you have to push back. But I don't think you will need to, because these are facts. These are not something that I think I should know. These are the facts I delivered. Cash is in the bank. And it's coming, so keep that in the back pocket. But it'll come down to the nature of the conversation. If you even get a chance to go this far, he might cut you off and being like, Grange, I get it. That could just happen. Then just hear him out. And then if you have to push back, then you already have your answers. But I don't think you'll have to. That's the nature of the conversation. Within, no. Close to, yes. That's what I've been seeing. Nobody's super happy, nobody's super annoyed, but it's fair. So right down the fairway, that's what I would call it. Then you'll be fine. I mean, that's up to you. I mean, you could ask him, hey, this is what I was thinking. I appreciate the number, but give me some more color. What did I do wrong to miss this bucket? And it could just be hey, the farm's just getting hammered. That could just be it. And I prepare for all sorts of pushback from him too. Again, his job is to not just open the treasury up to everyone. So there you go. Exactly. So, have that conversation and just feel, the guy. He's social, but when it comes down to business, he can also, be, exactly. He's not gonna, sugarcoat it. He'll just come up straight. If he's got something to say, he'll say it. I don't think you're gonna have to hey, bring this up to Scott, because again, Ed and you are different in terms of what's been delivered. No, you're fine. Yep. All right. Yes, sir.
Just take a left. What? Just take a left. Yeah, but I mean, I can get to go to Park Avenue. It's just some car. I can get off here. You want to get off here? Yeah. Oh, okay. Have a good day. products? Supporters of the marijuana-derived CBD say it can treat a range of ailments, including anxiety, and users don't get high. But starting February 1st,
CBD oil will be illegal in Hong Kong, and officials like Chan Kai-ho of Hong Kong's Customs Airport Command say there will be harsh penalties for possession, including up to life in prison and hundreds of thousands of dollars in fines. On the one hand, we have to conduct education to let the people know that CBD is kind of like interest of like heroin or other cocaine. Hong Kong announced the ban last year, and officials say businesses that have sold products that contain CBD have had months to get rid of those products. I'm Donna Warner. Here in the U.S., the FDA is saying it can't be the one to regulate CBD as it regulates dietary supplements or food additives. In Syria now, and it's a conflict which has killed hundreds of thousands of people. A global chemical weapons watchdog group claims Syria's regime used chlorine gas in a 2018 attack that killed dozens of people. This report from the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons claims Syrian President Assad used chemical weapons in the attack on Douma in violation of international law. More than 40 people died when 2 cylinders of chlorine gas were dropped on the city. It's unclear when or if the perpetrators will be brought to justice. Russia has blocked the UN in the past from ordering an international criminal court investigation in Syria. Tammy McCormick, Winston time 10:09. A check on the roads and your weekend weather coming right up. My brother-in-law died suddenly, and now my sister and her kids have to sell their home. That's why I told my husband we could not put off getting life insurance any longer. An agent offered us a 10-year, $500,000 policy for nearly $50 a month. Then we called SelectQuote. SelectQuote found us identical coverage for only $19 a month, a savings of $369 a year. Whether you need a $500,000 policy or a $5 million policy, SelectQuote could save you more than 50% on term life insurance. For your free quote, call SelectQuote at 1-800-635-3311. That's 1-800-635-3311. Or go to SelectQuote.com. 1-800-635-3311. That's 1-800-635-3311. SelectQuote. We shop. You save. Full details on example policies at SelectQuote.com/commercials. Attention homeowners. This is Michael Howard, president of QuickCashSale.com. Sell your property right now, all cash, commission-free. Get a great cash offer in 10 minutes and close in 10 days. Call 800-800-3203. 800-800-3203. It doesn't matter what you owe or condition. Properties could be mint, wrecked, occupied by non-paying tenants, abandoned, an estate sale, or a divorce sale. Get a great cash offer in 10 minutes and close in 10 days. Call 800-800-3203. We buy foreclosures, short sales, and properties with reverse mortgage. Sell now and move later with plenty of money. Call 800-800-3203. If you're a realtor, a lawyer, or a finder, we want to work with you. We pay big buyer, broker, and finder fees. Remember, no equity, no problem. We buy foreclosures, short sales, and properties with reverse mortgages. Call 800-800-3203. 800-800-3203. Time 10:11. Come to traffic and transit. There's 2 hours. Bridget, we still have a 1-hour delay on Metro North Common and the Data lines heading into Grand Central, which is all because of earlier police activity. And on the roads, we are just jam-packed and clean from the eastbound side of the LIE by the Van Wyck. Looks like we do have a stall. Waze is reporting a stall. And northbound Van Wyck at Atlantic Avenue, construction is slowing you down. We're also real slow in Brooklyn on the B2E, and that's both ways through the construction zone, which is from Atlantic Avenue to the Brooklyn Bridge, and you're hitting the bridge in Manhattan on the southbound side of Sierra Drive as you make your way towards the 96th Street. Please know that the bridge is in tunnel. Through Washington Bridge, about 15 to the upper, no problems to the lower, but once you get off the bridge and eastbound on the Cross Bronx, right after Major V, and there's a stall, and 1 lane is blocked. The Lincoln and Holland Tunnel looks pretty good, but we are pretty slow getting into Manhattan at the 59th Street Bridge and the Queens Midtown Tunnel, and then in New Jersey, north on Route 20 at Broadway and Patterson. Gotta try. 15 rules in the back. I'm still on our next report at 10:21. Tim Jennings on 92.3 FM. All right, and with
at those weather details, and live we go to AccuWeather meteorologist Dean DeVore. I'm heading a little bit north, but it looks like it's a pretty placid weekend this weekend. You are. I mean, yeah, anywhere from here up in the New England, pretty calm. The only situation that we see is a system. I kind of not even wanting to call it a storm, but just going to bring some showers to bear later Sunday into Sunday evening, and that's even up if you're going up into New England that way too. So we're really enjoying this little pause in winter now as we get some words this last weekend of January, because it does look like, Bridget, as we've been talking about, there's a change middle of next week with a storm and then some colder air that's going to rival. Not quite as bad as what we had in December, but getting pretty close for a few days at least. So that's what's going to come down the pike. But as you get out and about, you still need a good jacket because low 40s today, at least not much wind. So maybe some flurries too, especially in the inland suburbs. Tonight, 30 to 34, and then really better tomorrow. Upper 40s with some sun, close to 50 with clouds, increased chances of showers, especially inland late Sunday, Sunday night, and then mid-40s on Monday before we get those changes middle of next week. Midtown temperature now 39, going up to a high today of 43. I'm active with the meteorologist Commuter, New York's weather station, and then from 92.3 FM. Well, don't turn us off by coming up why you might want to turn us down if you're listening from your car in New Jersey. Subaru is Kelley Blue Book's most trusted brand for 7 years running. Visit Subaru online at Subaru.com or stop in at your local Subaru retailer. Test drive a new Subaru today. When family gets older and they require special assistance, it can feel like a full-time job. Well, maybe it can be a full-time job. If you're a New York resident, you can get paid a competitive salary plus benefits to care for your family members through the Personal Touch Speedy Top program. Learn more today. Call 718-368-6222. That's 718-368-6222. Getting paid to spend time with the people you love? Yes, please. Personal Touch Home Care. Driving under the influence of cannabis is illegal. If you choose to use, don't drive high. Stay put or get a ride. Like with alcohol, if you drive under the influence, you will get a DUI. Don't take the chance of hurting yourself or others. And if you're transporting cannabis, keep it sealed and put away. It's illegal for vehicle passengers and for anyone under 21 to use it. To learn what you need to know about cannabis and driving, visit trafficsafety.ny.gov/cannabis. A message brought to you by the New York State Governor's Traffic Safety Committee. You gotta go someplace, but you're not waiting around. You want straight talk. The facts about Golden. Golden Serenagoldex 120 milligram prescription tablets is the treatment for adults with advanced prostate cancer. Facts. Golden is a different kind of anti-deprivation therapy treatment. A pill, not an injection. Golden may cause serious side effects, including a heart condition called QT prolongation. Tell your doctor right away if you feel dizzy, faint, having racing, pounding heart, or chest pain. Golden can cause harm to an unborn baby or miscarriage. Use birth control during treatment for 2 weeks after our Gorgeous treatment. The most common side effects include hot flushes, increased blood sugar and blood fat levels, muscle and joint pain, decreased blood hemoglobin levels, increased liver enzymes, tiredness, constipation, and diarrhea. Other side effects include weight gain, decreased sex drive, and erectile function problems. Gorgeous may cause infertility. Talk to your doctor if infertility is a concern for you. Go with the Gorgeous. Trust your doctor. For more facts, visit GorgeousFacts.com. Wind speed time 10:16. Well, in New Jersey, maybe you shouldn't. New Jersey lawmakers have just approved a bill that would fine drivers of cars in the Garden State who are playing the radio too loud. One of the sponsors noted, right now, vehicles drive through the neighborhoods at 3 or 4 in the morning and the music is so loud it literally makes your window shake. The proposed New Jersey legislation would set a $250 fine for the first offense, $500 for the second, $750, and 2 driver's license points for the third. Now, whether you're in a car or maybe a tour bus, you might like to crank this Elton John song when it's on the radio. Sadly, one of the drinks or Elvis County dancer in concert not in New Zealand. The show had to be canceled today in Auckland because of torrential rains and wild weather, they say. Thousands were already at the stadium when it got called off. Says music helps you solve puzzles. University of Michigan student Stanley Chappelle is one of the world's best
speed cuber. That's the person who can quickly solve a Rubik's Cube. He's also an accomplished violinist, something he says helps his speed cubing success. Repetition, breaking things down into their smallest fundamental elements. And all of these different things we use and utilize to improve an instrument. And being able to take these into the world of cubing has certainly been a huge help to my progression through that. Now the 21-year-old is getting ready to defend his world titles at the WCA, that's the World Cube Association, in case you didn't know. And they're having a championship in Seoul, South Korea this coming summer. With tomorrow night's Powerball drawing for $500 million, you're probably going to hear all about the odds not in your favor of winning again. How about these odds? The CDC now says the odds of being struck by lightning in any given year are less than 1 in a million. And next, a guy who beat those odds. Dale Dean's timber hauling truck got stuck in the mud during a storm near Newton, Texas. He was hitching it up to be towed. The light struck. Strike me through the table, and it knocked me about 3 feet over in the ditch. He phoned 911, and on the way to the hospital, called his wife, Fairly. And she said, well, let me call you right back. She went to the hospital. On the way home, I grabbed his hand and knocked out. He sure would have been different. I would have picked on him. How about him? Dean says he's blessed to be alive. Chuck Stevenson, ABC News. Wednesday time, 10:19. On this day in history, 50 years ago, January 27, 1973, the Paris Peace Accords ending hostilities in Vietnam were signed by the U.S. and North and South Vietnam. President Richard Nixon made the long-awaited announcement on national television on January 23rd. We must recognize that ending the war is only the first step toward building the peace. All parties must now see to it that this is a peace that lasts. Finally, what was then America's longest war was coming to an end. In the days after the agreement was signed, American troops began packing up, and nearly 600 POWs were told they were being released. Christopher Cruz reporting. Israel's defense minister says today the military will stop its airstrikes if Palestinian militant groups stop their rocket attacks. This a day after the deadliest Israeli raid in decades raised the prospect of a major flare-up in fighting. All news, all the time. This is 1010 Win at 92.3 FM. You give us 22 minutes, we'll give you the world. We have sunshine and 39 degrees at 10:20. I'm Bridget Quinn. Here's what's happening. Crime on the subways down. The mayor and governor with an announcement at this hour. We got a preview in a live interview with Mayor Adams this morning. Dozens are displaced after a fire in the Wakefield section of the Bronx. Sam Liebman on scene. The funeral is this morning for the college football star from New Jersey killed in a car crash. Memphis braces as the police video of the alleged police beating of a young man is being released this evening. And also coming up on Newsline, a song that might make you wonder if Rick got rolled. The weather says chilly, some of it is hot. Few flurries too, a high of 43 today. Wednesday time, 10:21. The update now on traffic and transit. Here's 2 hours. Bridget, I can tell you you're not rolling along on the eastbound side of the LIE by the Van Wyck because all lanes right now are blocked with that activity here as well. And you've got some rubbernecking on the westbound side, and traffic is caused by Upper East Side Nursing and Rehabilitation Center. Also jammed northbound on Van Wyck at Atlantic Avenue, but that's because of construction. And the Big 2 Brooklyn is pretty busy both ways through the construction zone on Atlantic Avenue to the Brooklyn Bridge. Here's what you need to know about the bridges and tunnels. 15 minutes at the inbound doors, upper level, no problems to the lower level, but once you get off the bridge and onto the eastbound crosswalk at the Major Deegan, you got a stall on the left-hand block. Lincoln and Holland looks good. We do have a slow ride heading into Manhattan at the 59th Street Bridge and also the Queens Midtown Tunnel, and down to a 40-minute delay on Metro North, New Haven and Harlem lines heading into Grand Central. And now this message, Happy New Year from the Upper East Side Rehabilitation and Nursing Center, where the experience of true well-being is redefined by nurturing body, mind, and spirit in order to accomplish full recovery. Call 212-879-1600. Today, 212-879-1600. This hour, the mayor and the governor are making an announcement about your safety on the subways. This morning, his honor was on 1010 Win, saying his administration
decrease subway crime. When you think about it, we have 3.9 million riders on our subway system. 6 felony crimes a day. And we were dealing with homelessness, the feeling of disorder. We knew we had to have a comprehensive approach, and that's what we put in place in the second wave of that was in October. Elected officials will be talking about the subways at the Fulton Street station as we say after hours. Julia is there. Over at City Hall, some advocates for migrants are rallying. They want more services for the thousands of asylum seekers who come to the city from the south. Executive Director of the New York Immigration Council, Murad Awada, telling 1010 Wins. We're going to continue to push the mayor as well as pushing city council to make sure that whatever this upcoming year's budget is going to be, is that it takes care of the people who take care of New York City. Advocates say the budget Mayor Adams detailed in yesterday's State of the City provides the bare minimum to help the migrants. Residents of more than 50 apartments in the Bronx are looking for a place to live after a 4-alarm fire. Residents in the lower floors of 4055 Carpenter Avenue didn't even know there was a fire if not for the water from SCNY hoses flooding their apartments. But the next thing we know, all the water started coming down, my walls started breaking like trash cans. The fire starting around 5 Thursday evening in the compost and roof of this 5-story building. SCNY Chief of Department John Hodgson says over 200 personnel worked to contain it after it spread to the roof of an adjacent building. Our members did a tremendous job, getting hose lines in place quickly and getting to the scene of the fire. Unclear the extent of the damage. Even this morning, fire and police still on the scene. The cause under investigation. Samantha Leibman, 1010 Wins on 92.3 FM in Wakefield, the Bronx. And the funeral is in New Jersey today for Devin Willock, the 20-year-old Georgia Bulldogs champion football player, was killed in the January 15th crash that also claimed the life of 24-year-old recruiting staffer Chandler LaCroix. The service begins at 11 o'clock at the Community Baptist Church on 1st Street in Englewood. Novak Djokovic's dad decided to stay away from the 21-time Grand Slam champ semifinal after getting involved in a flap involving spectators who brought banned Russian flags to Melbourne Park. Serdan Djokovic issuing a statement confirming he will not attend his son's final match on Sunday. A new leader in the Biden White House is in a major transition role on his way to becoming chief of staff. President Biden has made it official, announcing that Ron Klain is stepping down as his chief of staff and naming Jeff Zients as his replacement. The president, in a statement, thanked Klain for his service, noting he has known him for 36 years and has been through some, quote, real battles together. Mr. Biden says in 2 years at the White House, they've worked together to make progress fighting COVID, rebuilding infrastructure, and reviving the economy. But he says the real mark of Klain's success, beyond the policy victories, is that he is, quote, being loved by the team he leads here at the White House. The president said in Jeff Zients he is filling Klain's shoes with someone who understands what it means to lead a team and is focused See on the sign hope? All you need is hope, baby. Washington. Right now in the city with sunshine, we have 39 degrees and a high today of 43. And at 10:26, it's time to update you on Bloomberg Money Watch. Good morning, Steve Curtis. Good morning, Bridget. Well, pending home sales rose in December, the first increase in the number of signed contracts yet to close in 7 months. The National Association of Realtors Index was up 2.5%, wrapping up an otherwise poor year for the housing market, battered by higher mortgage rates. Now, for all of last year, pending home purchases dropped more than 20%. Stocks, they're headed higher following data showing further ebbing of inflation and mixed earnings, including a downcast Big Hill report. Still, the Dow is hanging in there, up about 40 points now. NASDAQ adding 32. S&P in the plus column by 4 points. Bloomberg Money Watch, 26 and 56 past every hour. I'm Steve Curtis for 1010 Wins at 92.3 FM. And this is Rob Walsh with Kevin O'Connell, the Chief Executive Officer of Dime Community Bank. I hear of the emphasis that Dime Community Bank has on neighborhoods and communities. A bank only is as successful as the community operates in. Our business is driven by the businesses around us. And so our branch managers are always involved with the chambers. Times Square. That's how they develop long-term relationships. For more information on banking business with Dime Community Bank from Montauk to Manhattan, go to dime.com. Member FDIC. It might be cold outside, but you can rely on Petro Home Services for hot deals to save on heating costs. Switch now and get $125 free heating oil or propane. Petro
Metro also has a special offer to pay as low as $99 a month for a new and the official meter.
safe. Those smoking signs measure only 7 inches by 10. They're placed at some but not all pedestrian crosswalks, but not in the middle of the plaza. And no one refocused saw the signs, including Ahmad, who was smoking a cigarette right next to him. Did you make the sign? I have not noticed, to be honest. The Times Square Alliance increased the signage after complaints about smoking. Ryan from Canada supports the policy. Why? So other people don't have to hear. Not so Miguel from Harlem, who was rolling a joint as we spoke. It's not fair, because at the end of the day, if you legalize weed, why can't I smoke it anywhere? Roger Stern, 1010 wins on 92.3 FM in Times Square. All right, that gentleman just gave me one of my questions for our next guest, Tom Harris, president of the Times Square Alliance, joining us. Have you here? I'll get to that question, but tell us, why the signs in the first place? So I think the last person sort of hit the nail on the head. We legalize weed, but that doesn't mean that you can smoke it any place that you want. There's a lot of confusion about what's allowed, where you can possess it, where you can sell it, where you can smoke it. And you can only smoke marijuana where you can smoke cigarettes, and that is banned in pedestrian plazas and parks. So we decided to have this education campaign, and no one told what to do, so we thought we would have some fun with it, and that's where the Don't Let's Be Blunt sign came from. Yeah, that is a catchy phrase, to be sure, but I guess the other comment we got from people in Times Square was that the signs are small, 7 by 10 inches. Any thought, Tom, to making them any bigger so people really get the message? So that's a great question. What we wanted to do was have it be something that we could point to. If our public safety officers are out there and there's a complaint about smoking, and they'll tell them that you're not allowed to smoke, oftentimes they'll say, well, where does it say that? And this was just a way for us to be able to... Yeah. Hi. My PIN is 9240. Good with you. You're going to New Jersey, yeah?
Do I need to take this exit here? I don't know. I'm pretty sure so. Sorry.
Here is good. You been here before? No, but it's good. Oh, okay, one second. Let me just put it aside, please. This car behind me. Okay, have a good weekend. Take care. Be safe. Good Shabbos. Shabbat Shalom. Okay, thank you. וואו, פנטה זכוכית, אחי, אימא'לה קרה מזיעה. אני רק משפט להבין לך, אחי, לחיים, אחי. כן, אחי, נו, דבר, אחי. בוא תשמע. כשאין סוס, גם חנור טוב, אח שלי. היידה. אחלה ישוע. אוסי, נשמה טובה. אחותי יקרה, אוסי חברה של שנים. עוד לפני שהתחתנה אנחנו מכירים, ושפגשת אותה שוב בטיקטוק נשואה, ברוך השם. In a quarter of a mile, turn left on John F. Kennedy Boulevard. אף אחד לא מכיר אותנו, אוסי. איזה צחוקים, איזה ישיבות היינו עושים. וואלה, ציצי מכירה, אצלי. In 1,000 feet, turn left. Shabbat Shalom, כנרת, מה שאומר עכשיו בניו ג'רסי. אוסי, מה, אתה היום בבית, אוסי? כנרת שבאנו. כן, יש מקומות שכן, אבל לא... אתה רואה עכשיו אצלנו, ירוק, עכשיו, אני לא חושב לפני בכלל. עוד פעם, נתנאים באזור. מה היא מחליטה, לאן ללכת? ישוע פרוע.
מה שלומך? שבת טובות. קח אותך. אני עובד של אסקל, יושע. בסדר, בואי, בואי תשחני שם שם. אתה לא בואי עכשיו, אתה צריך לסדר לו. זה לי מקום קטן, כן. כן, שנייה רגע. שנייה רגע, ניקח אותך, חכי רגע, ניקח אותך. Turn left on John F. Kennedy Boulevard. אם את רוצה להיות כוכבת, תראו את מה נעשה לך כוכבת טיקטוק. את יודעת מה זה טיקטוק? שמעת, הנכדות שלך גם משחקות בטיקטוק? בואי תעלי, בואי לעזור לך. חכו רגע חברים, אני אעזור לך. בסדר, ככה בקטנה, יאיר, אחרי, אתה יודע, למה, איפה צריך? פשוט איפה באתי פתוח. בסדר, בואי נלקח אותך. אצלי באדישה, אלה משקול. רגע. זה עכשיו פה. כן, רואים אותה. תמיד, כן, החברים שלי, חברים. בסדר, הכל טוב, מה, שכח תהיה. הנה, הוא סוגר. ניסים. זאתי ספינה שלי שאני הייתי פעם. In a quarter of a mile, use the left lane to turn left on 55th Street. כמה פעמים? 17 פעמים. לא. In 1,000 feet, turn left. שתזכה במצוות הזה. איפה יצאו? זה ליד הפורטדיני שם, לא אפרים צור, כן, איפה בדיוק אותו? איפה הקופה ישר? עוד ישר לקופה, כן. Turn left on 55th Street. Debit is cash, yeah? Debit is like cash. Yeah. Debit like cash, yeah? Come on. Fill up. Regular. Yeah.
בקיצור, חפק הסובל זה חבר שלי. משוגע. פשוט אנחנו לוקחים מישהי שהיא מבוגרת וזכינו במצווה. אז קח את עצמך מעלה ותוכל להתגזגז. In 1.1 miles, keep left to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. אעזור לך רגע. הדלת הזאת כבדה. כן. אמא לי שואלת. אתה גר עוד אצל אמא שלך? לא. איפה אתה גר? אני גר בברנע. איפה עכשיו? איך סוגרים את זה? לא, אני של שחר. בואי, תביא לי יד, תביא לי יד, תביא לי יד. זהו? שתהיו בריאה. אמן, אמן, תודה. אמן, אמן. איזה מצווה זכית היה איפה שם. אתה יודע מה זכית? אתה יודע בת כמה אישה הזאת? אבל אחי... אני אוהב לעשות את זה כאילו. אני יודע שאתה... אתה יודע, היום ריקד... תתאר אותו, תראה מה זה אחי. בדרך כלל אני לוקח מהתחנת דלק שם כל הזמן את החרדים האלה. מביא אותם בדרך על הדרך שלי. היום אחרי יום שישי, אני רואה שם אחי קראת אותו לאיזה 60-70 תלמידים. אני מסדר את האוטו וזה שיהיה 3 מקומות שיוכלו לשבת איתי, 1 קדימה ו2 אחורה. כאילו אחרי אף אחד לא צריך לעזור. אף צריך להקים אותו. איזה מוזר זה אחי, אני אומר לך, בדרך כלל קופצים לי על האוטו. הם כבר מכירים אותי. הנה, פתאום ירוק, אתה רואה? יותר טוב מכלום. כן, תכלס כן. אבל הפתעת אותי שראיתי אותך פה, את האמת, אני אגיד לך, לא יודע איך שלא מילה אמר. הוא לא אמר נראה לי רצה להפתיע אותה. בגלל זה היא צחקה חברה שלו. עדה? כן. בגלל זה שהיא ראתה אותי שם, היא צחקה. היא אומרת לי, הנה יאיר. אני אומרת לה, מה פתאום יאיר? תסתכל פתאום עד היאיר. סיימני עקום. אמר לי, כן, הנה, שו, הייתי. עכשיו, בכוונה להזדרז לנתק יענו כדי שלא תשמע שאני מדבר איתו. יכול בדרך לסלמה? כן, לא יודע, כבר חלק מעלה את המענקים של יאיר. תשמע, יאיר, הוא מכיר אותך. זה ככה קורה לי גם אם אני צריך לנסוע לכל מקום אחר. אני מגיע לכניסה הזאת אוטומטי, הרגע שנלחצת כזה על הברקס. אצלי יש בלגנים בלילה, לא יודע מה להגיד לך, שכל מי שעושה לך בעיה, אח שלי, זיין אותו מהלייב שלך, שיזדיין לך מהלייב, אחי, שלא ייכנס אליך מהלייב.
וואלה, אנשים מחפשים אצלי רק... אני אומר לך, בגלל זה הכי קרוי לך כל הזמן ככה. אתה מכניס אנשים, נותן להם כוח. אז מה שקורה, אחי, הם שמים עליך זיים ופותחים לך, אחי, סכסוכים בטיקטוק אצלך. שיסתכסכו עם עצמם. אז אתה מבין, אבל הם פותחים את זה אצלך, מה זה משנה, אחי? פותחים את זה אצלך ואתה זה שאוכל זיים, אחי. אתה צריך כאילו לעמוד במצב כזה של... מה, למה אני צריך לראות את החרא, אחי? בטח, לא. תראה. לא מתבייש, הוא רץ אחי על הכלב המטורף הזה. זה הכיתה האמריקאי זה. כלב כלב, אבל הוא לא תוקף. איך? זה כלב שאם אתה עושה אותו תקיפה ישו? הוא תוקף, כן. הוא רוצח. הוא רוצח, אחי, הוא יותר חזק. הוא גבה, איזה יפה, הוא גבה. הוא גם הולך לבד. תשמע, אחי, הוא נראה לי, הוא הולך וחוזר לבד. אתה יודע את זה? זה לא הכיתה זה. זה הכיתה, אחי. אם זה הכיתה, אני לוקח אותו, אחי. הכיתה, ממש שלט. בספר תורה אתה רוצה שאני אומר לך מה זה הכיתה, אחי? אני ראיתי. אני אומר לך, זה הכיתה, אחי. אני מכיר את זה. הוא יכול להיות שורות קטן? In 1,000 feet, use the left lane to keep left to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. יש לו כף יד, ככה, כמו שלי. This morning, authorities... תדעו לכם, בחור שמתחיל לעשן גרס, לא עלינו, זה רוב הדור היום כזה. לא, איזה מלכים, אנשים, בכיף. באמת? בכיף. זה הלייב הראשון שלי, ואני מבטיח לכם, אני אשים פה בלייבים, גם מחר אני אהיה בלייב, בשעות הצהריים, זורם איתכם, גם... אני כבר משתיים ומשהו, אני זורם לפעמים עד הלילה. אוהבים אותך. מה שאתם רוצים, אני איזה מחמאות אתה מקבל פה. איזה איש חמוד, איזה ילד טוב, איזה... איזה מחמאות. יאללה, תודה אנשים, תודה. אנשים ממש אוהבים אותך. איזה כיף לראות את זה. באמת כיף. התחלתי היום שתביני. שלום. תודה רבה אילנה. תודה רבה. לייק, אנשים שיתופים, תודה רבה. איזה כיף, הגעתי אם אתם רוצים אנשים באהבה, מה שאתם תרצו, אני נותן. Keep left to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. מיכאל, תעלה עם אחיך. כך? כן? In 700 feet, turn left to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. Then continue straight. Turn left. Then continue to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. כן, יש... לא, אבל לא עכשיו, שמעון, לא עכשיו. הוא כרגע עסוק, אני לא יכול להפריע לו, אחי. אני גם... כמה אנשים תשתפו, באמת, אני אביא אותו פעם אחת ללייב, יהיה צחוקים, וואי, איזה מלכים. Continue to State Route 495 East, Lincoln Tunnel. אני לא מנה, וזה, איזה חלטות, מפציצים אותך ב-2600, קוראים את המסך. קוראים פה נמלכה. אנשים פה קוראים את המסך אצלי. In a quarter of a mile, use any lane to continue on State Route 495 East, Lincoln Tunnel, toll. אם אתם רוצים לשתף, לשים ורד והכל, אני משתף.
מתרגשת. גם אני שנגמר עכשיו, נשמע לי אני מתרגש בשבילך, אני מסתכל ואני... In 1.5 miles, keep right 236th Street, I-495 East, downtown, Madison Square Garden. תעשו לו לייקים, שיהיה לנו צ'אלנג' של לפחות דאבל. תעשו לו לייקים על המסך. ברור נשמות, שימו את הלייקים, שימו עוקבים, תבואו ללייב, באהבה, צחוקים, מה שתבקשו, זכייה, עניינים, אני שם שירים באהבה, נותן לכם מה שתרצו. מה שתרצו. עלו כבר הייתי עכשיו 28 בואו עלו ל-40 אנשים שיתופים ולייקים. שיתופים Downtown, downtown. תפרגנו. בוא נשים את זה משהו. שתפו את הלייב. שתפו את הלייב, שאנשים יגיעו. רגע, בוא נשים איזה משהו. איזה שיר את אוהבת עוד באנגלית? שאת אומרת שהמשפחה שלך אוהבת? יאללה, אני טוב באנגלית. אמא שלי אוהבת את השיר רז חיים שלי בלב. אמא שלי אוהבת את השיר כפרוני עליי חיים שלי. השיר שאתה שרת Welcome to the hotel California. יש לי אחד. אוקיי. בא לי לשים אותו לפני שאתה מנגן. אני יכולה? שימי, וואלה, אני מקבל. שימי אנשים. תנו בשיתופים. תנו בלייקים. רגע, חכה שנייה. יאללה. בוא'נה, אנשים, תקשיבו, אתם באמת, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. מה זאת אומרת, ליזת? מה שלחת לי עוקב ולא עשיתי לך? אין כזה דבר, מה? אני אעשה לך. בטח, הנה, קבלי ממני. קיבלת. הנה, בבקשה, ליזת, נסיכה. יאללה, קדימה, עובדים. שמה לך. קיבלת. בטח אני אתן לך עוקב. הנה, נתתי לך עוקב. באהבה. אנשים 5 ורדים. 5 ורדים. אני שונאת שיש 5 ורדים. לא מביאים כוורדים האלה. אני אוהבת שיש בוסם. רז, בטל, תודה חיים שלי. עוד 3 ורדים. אני מעדיפה בוסם ולא את הדבר הזה. Use either lane to keep left to 30th through 33rd Streets. Then use the left lane to keep left to 33rd Street West. אם אני לא אקבל, הנה קיבלתי, עוד אחד. תודה רבה, תודה דוד. תודה בטל. תודה הודיה. תודה, איזה כיף. תודה בוא, רבה. אני מקדישה לכם שיר, אתה מקשיב? אני מקשיב, שימי. מה שבא לך. Use the left lane to keep left to 33rd Street West. Then turn right on West 33rd Street. אני מדבר אנגלית שוטף, אז אני יודע לשיר טוב. לא קשור, זה לא באנגלית, זה שיר שפשוט מרגש מאוד. שמעתי אותו פעם אחת. Turn right on West 33rd Street. אני מתחברת. דאבל חזק, דאבל חזק. דאבל, אני... שימו לה בדאבל, לא תשימו לי. מה שאתם רוצים, אנשים תשלחו. נקבל הכל. רדים, טניסים, הכל. מה שבא לכם תשים. לא מבקש. הכל באהבת חינם. אתם רואים? כבר תבינו, אנחנו כבר בסיבובים יותר מ10. פה ושם אני מנצח, פה ושם היא מנצחת. נותנים בראש. כבר 12 ואנחנו לא עושים משימות. הכל מאהבת חינם, אנשים שלכם. הכל מאהבת חינם שלכם. רגע, אבל כשאני שמה את השיר, אתה לא מדבר. In 900 feet, turn left on 11th Avenue. זה שיר מאוד מרגש, אני מקדישה אותו לכל הנשים ולכל הגברים באשר הם. אוקיי? לכולכם. איזה מלכה ליזת. ליזת שולחת, היא אוהבת אותך, עולה עליך. היא יצאים עליך. רגע, למה זה לא מתחבר? ברור, הנה. ניתן לך עוקב בקרוב. רק את תדעי מה טוב בשבילך, בלי שיגיד מה הצוניה. והקולות נחכה לך, נספרים לך את כל התשובות, קחי איתך כל מה שתרצי. שבת שלום כנרת, ראית הצוניה? נוסע לאסוף את הסטודנט. Turn left on 11th Avenue. מה עם מירב? מירב עושה לייב? את יודעת אם מירב עושה לייב?
דניאלה, איזה דרמטית. תראי דניאלה, איזה דרמטית. In a quarter of a mile, use the right 3 lanes to keep right to 11th Avenue. שלחתי לך לינק של דניאלה. מה הדרמה? In 1,000 feet, keep right. זה שזה השיר של דניאלה. דרמטית הדניאלה. לעצור בצד שלי. Keep right to 11th Avenue. השיר הזה של דניאלה. נעשה גם נעשה. אני אשאיר דברים, אבל אני קודם כל מקשיב, אז אני לא מדבר בכוונה. איזה שיר מדהים באמת, תקשיבי, אחד השירים המוצלחים ששמעתי, שיר חזק, איזה מלכה, אנשים שיתופים, תנו בלייקים, תנו בהכל, יאללה, כל 30, כל מילה בסלע. אני צריך ל-11 דונצים, אבל לא משנה, מה שתיתנו אני אקבל. אם רוצים לפתוח, תפתחו נשמות שלי. כל בעבר מקבל הכל. תנו בלייקים, תנו בלייקים, אנשים. אני אתן לכם עוד שיר אחד. זה שיר שעשיתי לו קאבר. אני רוצה, אתה תאהב את השיר שאני שם. אתה תאהב את השיר. יאללה, צור ברמה. אז תודה חיים שלי. לא, הכל. לא צריך לספר או לשאול. לא, רגע, לא, זה לא. עם העיניים, ואת כבר יודעת הכל. איך קוראים לו אור דדון? פאלי. איך קוראים לשני אור דדון? תודה על הליכוד. תודה רבה, אנשים, תודה רבה. איזה מלכה, תודה ליזת. איך קוראים למחרוז הזה שכולם שרים ביחד? וואו, צא לי מהראש. זה גם קשור סוג של התמכרות וזה. רגע. יש את אמיר דדון. מאיר דדון את השיר שהוא שלה. רגע. מלא זמרים מוכרים. רגע, אני מחפש לך. Red light camera ahead. In 800 feet, turn left on 11th Avenue. רגע. אני מחפש את זה עכשיו. איש העירי בו. זה גם חזק. ברור חזק. Turn left on 11th Avenue. זה לא זה, אבל זה גם. זה דרך אגב למכורים, שתדעו. אם אתם מבינים את המילים.
את השיר הזה, רגע. יאללה. מסביב את ה... יותר כבר לא אבוא. יאללה. תסתכל עליי, קוראים לזה לגלות. מתי עליי לראות נכון. In 2.8 miles, keep left to exit 1 FDR Drive North. אתגר, חבר'ה, אתגר, מי עובד על לסוף את הכפול, חבר'ה. שני ורדים, חבר'ה. כן, אני אתגר, תודה רבה, תודה לך. מעריך מאוד. רועית, for you, תודה רבה, חבר'ה, יש לי פתיחה מושלמת. אין עליכם. תודה שלי היקר. חבר'ה עוד פרק. אח שלי סניר, פתחנו דדה בחברים. חבר'ה נאבר. חבר'ה מטוס. תודה יא מלכה, תודה רבה יא מלכה, מעריך מאוד, יש לי ורדים, תודה רבה, תודה לכל מי שעזר, תודה רבה. תודה רבה, סוף התושבים, תודה רבה, כי על התגובה, תודה. For you, הגעת לרמה 16, for you. מפוצצים את המסך לחבר'ה פה, אין עליכם. תודה רבה חבר'ה, תודה, מושלמים, נורית, תודה רבה. תודה, מעריך מאוד חבר'ה, תודה רבה חבר'ה. איזה פתיחה מושלמת חבר'ה, איזה יופי. איזה כיף לכם פה, איזה כיף. רק אתה חזק, אח שלי. מה, אתה רוצה אני אביא איזה סוס? הלאה פה. חוף הפוסמים, תודה רבה אחי, נורית, אין עליכם בעולם, תודה רבה, לא מובן מולה, תודה רבה. תודה רבה על הלייקים במלכה. הלאה חבר'ה, לייקים, לייקים. חבר'ה, שיתופים, לייקים. וואלה, רוקי נוכל אותנו פה וזה לא בסדר. הלאה פוריות, תודה רבה על הפרקים, תודה. וואו, יא מטורפת. Speed camera reported ahead. World Trade Center. Going to pick up students from downtown. I don't know if I'll be in Arizona. I don't really got anyone in Arizona to go out there for. Damn, wrong. What up, y'all? Y'all double tap that screen. We almost had 10K likes off that. Y'all are nuts. Come on, y'all. 4 minutes, chat. Taps and roses. Tap till 3:15, guys. Yeah, this live go real quick. Thanks, Luigi. I thought they came out really good. I thought they were going to come out pretty bad because of the lighting and stuff, but Haley's light really came in clutch. I'm gonna do a crazy amount of roses again. Let's go for 10K, yo. 10K roses by the end of this little live stream. What you got planned for today, Claire? Not much.
Thank you for the share. Thank you for the share. K_76. I just followed you. Thank you. Thank you. Casey, thank you for the joining the live and speaking. Hello to you too. Good morning. And I just followed your account as well. Block Allen too. Thank you for joining. I just followed you. Oh, I like your profile picture. Jason, thank you for the follow. I just followed you back. Thank you for joining my live. Tammy, thank you for joining my live. I just followed you as well. Speed camera reported ahead. Jason, I'm already following you. Thank you for joining my live and good morning. Thank you for the follow. אני חושבת שכשאנשים נותנים לך את זה, הם מפרגנים לך כדי שיהיה לך. ואם אתה תתחיל לחלק לאנשים, אתה מבין שהאהבה שלהם אליך זה לא אליך, זה למתנות שלך. דיברנו על זה, נכון? זה מדע? מי זאתי? מה אריאל? כן. רציתי להגיד... נו, תהיו לי מילים איזה מעצבן זה שנתקל. לאט. נו, המילה אוטיסט היא מילה מאוד מאוד פוגעת. נכון שזה לא גדולה, אבל מילה מאוד מאוד פוגעת. ויש המון ילדים על הרצף שחס ושלום וחלילה שלום גם מצרות היו זאת אומרת היום היו חושבים על בתי כתולים. נכון, חיים שלי. זוכרת מהלייבים בפייסבוק? לא יודעת. אני כאילו... זוכר אותי. נכון. למה את לא לועסת ישר בולעת? שבת שלום, ממי. Speed camera reported ahead. חיים שלי, תודה על הפרחים, שבת שלום. יאללה, אדר. חיים שלי שקד. לא אומרים שמות אצלי בלייבים, השתקה ל5 שניות בבקשה. למה אסור להגיד שמות? כי אני שומרת על צ'אט נקי, ואני לא אוהבת שמדברים על אנשים בלייבים שלי, לא לטוב ולא לרע. וזהו, לא קרה שום דבר, אני מכירה אותו המון שנים, והכל טוב. יהודית. זה חלה קנויה. איזה מתכון אני אתן לך או לך? וואי, מלא שולמית. איזה דג הוא הכין יותר טוב מאישה. פעם ראשונה אני אומרת יותר טוב מאישה. וואלה, הוא הכין דג יותר טוב מאישה. דג יותר טוב מאישה. האמת שכן. אמא לב ואבא לב. חיים שלי נתי, נו. חיים שלי נתי, אמא לב ואבא לב. אין דברים כאלה. מה זה חוק של הטיקטוק? זה חוקים של הלייבים שלי, ממי. In 1,000 feet, keep left to exit 1, FDR Drive North.
Exit right 2, exit 1, South Street. Fucking short movie. In 400 feet, use the right lane to keep right 2 South Street. Keep right 2 South Street. I know, dude. I know. I think it's kind of, it is refreshing waking up at like 7:30, just rolling over and turning on TikTok and you're live. It's like no homo, but it's like, damn, okay, this is a nice morning show. I have to. Like, I'll be in here like listening to you while I'm showering and shit. Like some good shit, some dumb shit sometimes, some good shit sometimes. Just like, man. But lately yours is Kyla, bring yourself up in the chat real quick, please. What about the brawl? Same here, Joe. Same here, Hicks. Same here, Hicks. But yeah, the last couple of times they've been really nice. Yeah, I've tried to keep them low key. Try. I'm considering like just going to maybe like a YouTube live where I can bring a couple people in at a time here and there, and just doing like more of a thing. Start a podcast. Yeah, Yeah. Jesse and Chris. Yeah. JC. We just talk about different things. I give you pushback. You bring stuff up. I give you pushback, and you push back on me. We bring in special guests like Kyla, who doesn't know what she's doing in life. Turn right on Water Street. The life of a 23-year-old that doesn't know what to do with her life. How are you doing today? You got any advice for the ladies out there? Birth control. In 900 feet, turn left on Maiden Lane. Then turn left. He got banana. Are you There's no way he got banana. He didn't say anything, did he? It might be because of the cone. The cone? Oh, yeah. Dude. He forgot he wasn't on Discord or something. That's right. Hey, how do I know if somebody sent me that heart or if they sent you that heart? Honestly, I don't know. My coins would go up, so it was sent to you. Okay. Is that you, Conservative Chris? If it is, what's up, chick? How are you? Well, Jesse will probably log back in just a second. I know he wanted to talk to you. You're more than welcome to stay if you want. I normally do early morning lives, and I don't normally come on during the day. And I had a video that I just posted. Everybody go watch it. But what's up, Chris? How are you? Yeah. Turn left on Maiden Lane. Then turn left on Pearl Street. Yeah, I've been in a few, and in the Discord. Yes, But I don't think it's, to answer your question, no, I don't think it's ever too late. I don't know if it's ever too late. I just think that financial situations and age really put a damper on things. But, dude, what happened? Hateful behavior. Dude, well, I didn't hear any hateful behavior. Maybe I've gotten used to it or numb to it, but did you say anything? I think it's when I was like saying, dumb shit. Turn left on Pearl Street. Then turn right on Cedar Street. I don't know. That was quick though. That's already, yeah, already. Oh, it's already now. I didn't even say repeal the 19th yet. Let me get on that. Turn right on Cedar Street. So you think so when I say that? April, you want to come in? April never comes in my lives. She always listens but never comes in. Oh, you said you were gonna BRAWL. Maybe that was it. When did I say that? Yeah, she said no comment. When did I say that, Gordon? Oh, because you said get Kyla up in here. You and I are gonna BRAWL. If that's a bad word. Really? Maybe it's hateful behavior. I don't know. You've arrived at your destination. I know. I hate that. What's up, April? What's up, Frizz? This is like
you've come into one of my lives in like, I don't know, 4 months. It's been a long time. I know. What's up with that? I listen to you every day. I'm down in there. Well, I appreciate that. Thank you. I mean, I do see you. Is it that you don't like the topics, or is it that... No, I just am usually, like, working, and I don't want to, like, when you're... There she is. Well, that makes sense. I'll do better. I'll be better for you, Frizz, okay? I just jumped in because all my friends are doing it. Do you want a topic of discussion, Frizz? Sure. Did you see what was happening in the Discord this morning? How do you feel about going away from income tax, right? Totally abolishing income tax and increasing sales tax from You're just trying to get rid of the 6% to 13%, 13.5%. I love it. I think we should have a consumption tax, and that should be it. Everything should be super expensive, and that's it. No taxes at the end of the year. All consumption based. I would love it. All for it. How much money do you think we would get from that? I don't know. I mean, I'm sure there's people smarter than you and I that can run the numbers on what would need to be, but I think it would take curtailing the government spending and waste. I think that we'd have to realize what we're spending money on that shouldn't be there. But yeah, I mean, honestly, if we could go to a way that it was consumption based, hell, I'll pay. The end of the year with taxes is very stressful for a lot of people. You know, they try everything they can to game the system to make sure they keep as much as they can. Imagine if at the end of every year you're just done. And would that include property taxes too, or just income? I feel like it should. In my world, we would abolish property tax to the point where it would only be like a federal property tax, but even then, like... Yeah, like, if it's paid off especially, right? Like, if you own it, paid it off already, you shouldn't have to pay property tax on something that you already, like, own. I know, I hate that shit. But it's not going from 8% to 15. The 15 would be on top of the 8%. Wait, so it's gonna be like... So it'd be like 23% altogether? Yes. Yeah, that's what I thought I read, but then Thomas said that, because I said I thought it was going to be like 30% altogether, and then Thomas said no, that's what they, like 13%. That's what the bill is, I think. That's what the Republicans just passed. I'd take that on consumption 30 plus whatever your state income tax is. I'd take it. Well, we don't have a state in Texas. But then, see, this is the thing that gets me is that, like, we have sales tax, right? We have sales tax, but not a state tax. Yeah. Well, some. Okay, let me. We don't watch it either. Okay, we go to 30. We say we do away with income tax and go straight to sales tax, like you said. Then, in turn, since everybody would be paying taxes that has money that's buying things, right? Does that mean that, like, we broaden the who's an adult and who's not? Because, like, let's say kids that are under the age of 17, right? They're paying towards their government and paying taxes. Then how come they don't have, like, their full rights? They can only be they only have the rights that their parents or guardians allow them. But so would that change too? My son pays very little taxes. When he was 17, 16, he gets some... A 16, 17-year-old kid has more rights than that of a 13-year-old. Right. So, like, would that do that? Because basically... They still don't get the right to vote. Yeah, they don't get the right to vote, but they're paying taxes. Like, a 6-year-old gets to pay taxes towards the government. He can't even vote people in. Right, yeah, they shouldn't have to, I don't think they should have to pay taxes then, right? Because they don't have any say in the matter, right? Like on who or what policies are going to be in place. I don't think 16, I think if you're under the age of 18 and you're still... I'm getting graped on taxes as it is. Trust me, dude. Trust me.
There was a time. He'll be back. There was a time when I was doing real estate and I had write-offs for everything, and I ended up making a lot more money than I was expecting, and I didn't prepare properly, and my CPA was not doing a good job. And at the end of the year, I got hit with like a $32,000 pay, and I was like, "I'm sorry, excuse me." Consumption tax. I mean, that's the reason why I really got out of real estate besides my divorce was feast or famine and then worrying about the oppressive taxes. It's just, it wasn't. How much more expensive do you think goods and like services would be then, right? Without having I think they would be tax? I think they would be 30 to 35% more. I think realistically. And I think that goes for everything. Eating out, groceries. I mean, it sucks when we're on an inflationary type economy right now with goods and stuff. But I'd be willing to do it. I don't care. I don't care. What do you do for the older American that is barely getting by? That's now going to have a 30% raise in their taxes? Maybe we do something different from our senior citizens and our those who are on Medicaid and those who are, I mean, we do that already with people who are disabled. You would have to, because that system still would only, really only benefit, it still would be workers. Yeah, I mean, yeah. Well, and people with more money that can then still in turn pay 30% more for goods. I think there has to be a tier system, probably your income. And I don't know how they would do that. You'd have to have some sort of a money card, some sort of a thing that has your bracket on it. Then it would be, there would be hacks and all these different things, and people would, the next thing would not be who's a tax cheat. It'll be who's in the wrong bracket, who's cheating the system, who's that, whatever. But I think that, we already have government handouts, right? We already have people, there's professionals that live off the government dole. I remember a guy that used to do that show, John Stossel. He went to 10 or 15 different people who had been on government services for over 25 years. And they had their house paid for, they got tons of money monthly, food, all these different things, and they were unable to work, supposedly. So he filmed them in their daily life in society and then addressed them by camera and mic at their mailbox after he had been watching what their lifestyle was. And do you feel bad that you've been doing this in the federal government for 25 years? And completely caught him. But that's just a little micro snippet of what goes on in this country. I mean, it's strange. I've got family members that live off the government dole. Yeah. That's the problem. Gotta clean up. If everybody had skin in the game, and I mean that about our kids, our people who are not making a lot of money, they get all of their money back. They file for their taxes, and they pretty much get 90 to 95% of it back, and their withholdings are just give it back. So we've got to find a way to make everybody have a proportionate amount of skin in the game, is my opinion. So how do we do that at this point, though? Because I feel like there's such a divide. Upper class and the lower class people, so how do we do that? It'd have to be a tier system based on what we do today with tax brackets, right? I mean, it has to be 0 to 30,000, 31,000 to 60,000, 61,000 to 120,000, and you'd have to have your bracket, I guess. And your goods based off of maybe your driver's license. I don't know. I don't know. I don't have the answers to it. I just know that I would truly love to have a
a flat tax or a consumption tax. Dude, here's the thing though. We can't tax the rich more because they... כי זה מפריש לנו רוטונין למוח. ברגע שאת הולכת וקונה בגדים, את חוזרת הביתה כאילו מלאה. ברגע שאת מהמרת ומשחקת בלקג'ט, כאילו את מלאה. כשאת לוקחת הסימן, את כאילו מלאה. אבל אחרי זה, את מתחילה, את מכה על חץ. אתם מבינים? זהו. סמרתי את עצמי. אתה מבין? כן, מבין אותך. מי שלא מטפל בזה על ידי טיפול, עיני, תמיכה, סביבה. דרך אגב, 3 דברים שאתם צריכים לשנות. מקומות, סביבה, ודברים. מקומות, סביבה ואנשים. אם לא תשנו את 3 הדברים האלה, בחיים לא תצאו ממעגל ההתמכרות. אם יש אנשים רעילים, להוציא אותם. סביבה לא טובה שהייתה בעבר, שקשורה להתמכרויות, להוציא, ודברים להוציא. גם אם אתם צריכים להישאר לבד. אבל נקיים. זה הכל. ועיני ספונסרים להתקשר, להגיד קשה לי, רע לי, מר לי, לדפוק את הראש בקיר ולא לקחת כדור. ולא לקחת שום דבר. כלום. אני מנסה לעשות פה משהו. אני חדש בזה, אבל אני מנסה לעשות את יודעת שעושים את היא נשבעת. מה נווה? נווה. עוברת. אחלה מוחמד, אחלה ששה. תודה רבה אנשים על העוקב, תודה רבה על השיתופים. באמת אין עליך. מגיע לך מיכאל, מגיע לך. באמת. תודה רבה. אני בכלל לא יודע... מגיע לך שאתה לא בא מהמקום הזה ואתה מצליח להבין. אתה מבין את הקטע? למה אני מעריכה? אתה אדם טוב. אתה אדם טוב, ואני רוצה רק לחזור בי על משהו קטן. זה לא ענייני למי אתה שולח דרכון. דרכון, אריה, תעשה מה שאתה רוצה. אם זה עשה לך טוב, זה חשוב לי. אם בשבת הזאת, אם זה עשה לך טוב והרים לך חיוך, מצידי תשלח לבן אדם הכי טמבל עלי אדמות. אני חוזרת בי. סליחה, מחילה, מחילה, מחילה. זהו. זה לא ענייני, זה לא קשור אליי, ואני חוזרת בי. אין קשר לשום ערך מוסף. מי שרוצה נותן ושייתן למי שהוא רוצה. כנראה שאדי עשה טוב למיכאל, ומיכאל החליט לשלוח לו את זה. נקודה. זה כמו שעכשיו אני אכנס לאלינור דה קווין, ואני אשלח לאריאל למה? כי אני אוהב אותו. זה הכל. נקודה. אז אני חזר, אז אני תיקנתי את עצמי, ואני עוד פעם אומרת, זה לא ענייני מה עשה לך טוב, ומה גרם לך לחיוך בלילה. ואם הדרקון הזה ששלחת לו גרם לך לטוב, תשלח 400 דרקונים בסדר? זהו. את יודעת מה עושה לי טוב? ואני מבקשת מחילה. הכל בסדר, שמה שלי. את יודעת מה עושה לי טוב? אמיתי? לראות בן אדם מחייך, זה מה שהסתכלתי. ברגע שאני רואה בן אדם מחייך, לא משנה, הנה, תסתכלי אותי. תוך כדי שיחה הבנתי את זה. אני מקבל ורד אחד שתביני. קיבלתי ורד יותר מהאווירון אפילו. זה כמוני, תמיד אני אתרגש. אני לא חושבת על זה שזה כסף. אני חושבת על התמונת מסך שאתה מקבל, פתאום את הכריש, פתאום את הכלב, פתאום... זה לא, אתה לא מתרגם את זה. הרי כשאתה שולח דרכון, אתה יודע שהוא לא יקר, אבל כשאתה מקבל אותו על המסך, אתה נגרף. אני לא יודע... האנשים שלא מקבלים את המתנות האלה לא מבינים שאנחנו כמו ילדים. זה לא קשור. אנחנו לא מרגיש את זה. הנה בוא נראה את הבאלנס שלנו. זה ממש לא זה. לא מסתכל על זה. זה פשוט. זה הלם. עכשיו, למה אני חוזרת בי? תודה. למה חזרתי בי? כי הבנתי שזה משמח אותך. וכל דבר שמשמח בן אדם, זה לא התפקיד שלי להחליט בשבילו. ועל זה אני מבקשת סליחה. הכל בסדר, נשמה שלי. תודה רבה על הברד רותם. איזה מלכה, תודה רבה כפרה עליי. בכלל, תודה לכל העוקבים שלי,
עזרתי למי שעזרתי, נועה, תודה רבה. הם עוזרים לי פה, תקשיבי, אני כמו... אני אומר לך איזה דברים פה הולכים, באמת. תודה רבה, אורן. פרד אחד. תודה רבה. מלכים. קיבלת את הדבר? תודה. קיבלתי. מגיע לך. תודה חיים שלי. רן, תודה, נסיך. מגיע לך. כל הנסיכים. זהבית, רן, מלי, איילת, תהילה. תודה רבה לשיתופים אנשים. אדרי. כן, סוף לאנשים, זה כאילו לסיים. ברכה. זה רבית מלכת העולמות. תפסיקי, דניאלה, אל תפסיקי לחייך. תודה, אור, נשמה טובה. דניאלה, בעלי במקום שלך, ואני עוברת הכל לבד, והוא בטיפול בקהילה. אני מכירה את המקום הזה, ברוטורנו. מה קשור הזויה בחייאת יוזר? נגעת בי ממש. זה מקום מאוד קשור למה שבעלך נמצא. קוראים למקום הזה רטורנו. פיקאפ קאי. פיקאפ קאי. אני יודעת, כי אנשים שהיו איתי במטר... קאי, פיקאפ קאי. שהם יצליחו, תמיד הקדומיה להציל אותם, שעות נפש. Welcome back. How you doing? 12.
כשרופא רוצה להשתיק. דרך אגב, הרבה רופאים היו רוצים כסף ממני, אז הם היו תוקעים לי... מיכאל, אתה רוצה לשמוע משהו? אני צחק, רגע, זה לא מצחיק, תקשיב רגע, כשאני הייתי בשנה שהתנגדתי מהפרקוסה, הייתה רופאה שאני מכירה אותה, שידעה שאסור לי נרקוטיקה, אבל בגלל שבעבר היא קיבלה ממני כסף, היא נתנה לי כדור אחר, שהוא קשור לאסמה, שיש פה, אתה לא מקשיב לי, אז אני מבקשת להעביר וזה חשוב. היא ידעה, הרופאה הצרפתייה, שהכדור שהיא מביאה לי כאילו נגד אסמה, יש בפנים חומר פעיל של נרקוטיקה, אבל היא עשתה את זה בכוונה. למה? כי היא רצתה שאני אחזור לפרקוסנס. ומה קרה? את לא חוזרת אחרי יום-יומיים, זה קודם כל מדליק נורה אדומה, ואז אחרי שבוע-שבועיים יש איזה מריבה טריגר, את הולכת לרופא, אומרת לו תביא לי מרשם, והוא בשביל לקבל כסף מהר מביא לך את המרשם, הבנת? כן. זה ההשתלשלות. אנשים יודעים איפה לגעת לך, הם מפילים אותך. בגלל זה תמיד צריך עיני, תמיכות, ספונסרים, רק להיום, 365, תמיד צריך להיות בטיפול. נכון. ואז אי אפשר להפיל אותך. בראש. לא פה בראש. דרך אגב, מי שאמר שכל חבילה עולה בחוץ 250, אני הייתי כל חבילה ב-800 שקל. אוקיי? לא הייתי מקבלת את זה דרך מרפאה. אז אני כל חבילה עלתה לי 800. הייתי קונה 3 ביום, תעשה 800 כפול 3, 2,400 ביום. אנשים פה בארבע מדהים. אתה צודק, את צודקת, אדריה. אי, תודה רבה. מי זה אי? אי, תודה על הוורד. לא משנה, לא הגענו לצ'אלנג'. לא משנה, הוא בסדר. אתם רוצים שאני אשים לכם עוד שירים? רוזה, אני שילמתי מאוד יקר. אל תשכחי שגם ניצלו אותי, כי אני גרה ברמת אביב, אז בוא נתחן אותי. אתם? שקודם כל הרופא שואל אותך מאיפה את אומרת תל אביב. איפה בתל אביב? רמת אביב. רמת אביב, 800 שקל לחבילה. הבנת? וכשאת זקוקה לזה, את גם תשלמי 2,000 שקל לחבילה. ברור. רק לא לסבול את הכאב. תשלם כל דבר ברגע שאתה צריך את זה. ברור לבנות, רוזה, מה זה השאלה הזאת? חיים שלי, מי זאתי? שחר, חיים שלי, דיברתי על זה כבר, זהו, כבד קשה, קשה, קשה. אני רק רוצה שכל הסובלים בחוץ יצאו מזה, כי זה סיסל לי. זה המחלה. יש דבר שנקרא בגוגל, תקראו את זה. רציתם לראות את האח התאום שלי? בואו. הנה, 40 צופים. סגלי, זה האח התאום שלי. שתבינו. זה האח התאום, מה שתביני. כן. שתביני איזה מלך. כן, דניאל. כן, אני ללא פרקוסנס. אמרתי לכם, קופי. ואתה, דניאל, אם אתה צריך אותי, דבר איתי באינסטגרם, אני ככה לא מסתכל על זה, לא מסתכל. זה מחלה כרונית. זה מחלת ההתמכרות. יש בגוגל. יאללה, תעשו. איך היא אוהבת לתפוס אותנו, איך... לא רואים את הגוף עדיין, אני לא צריך להשוויץ במה שיש לה. הכל בסדר, זה החיים שלי. אין עליו בעולם. גם לי היו מרשמים להכל. אבל יש פעמים שכבר לא... תראו, פעם בסופר פארם, אני אלמד אותך משהו. ברור משוויץ. אין עליו תירוץ. אתה שומע? פעם בסופר פארם, אתה לוקח מרשם מהרופא הזה, אתה הולך לתל אביב, מוציא מרשם. אתה הולך לחולון, מוציא מרשם. היום
בתל אביב, בכל סופר פארם בארץ. זאת אומרת שאם קיבלת את זה, את לא יכולה לקבל את זה שוב. הבנת? סביני, רושמים לי, לאן התאום החתיך הלך? נכון, לא השתמשנו בבמבה. שחר על כל שטויות שיהיה רשום בתיק הרפואי. העיקר הבריאות, העיקר שאנחנו בריאים, שמו הכל. השורה התחתונה זה שאנחנו נצא מזה בריאים ושלמים, ושנדבר על זה בלייב מחר יהיה יותר מצחיק, תזכרו מה אני אומר, כי אם אני, תקשיבי, אני שם את אח שלי, את האום לידי. מה זה תאכלו חמור? צריך להיות צחוקים שם. לא נעים. רק להיום. כפרה עליך או עליי. לא אוהב אותך כפרה עליך. לא יצא לי שם בשני. הילד! כן, אני החלטתי לצאת ממנו כי אנחנו לא משדרים על אותו גל וקצת קשה לי עם זה. אני מדברת על רציניים שהם חיים במוות והוא כאילו בלופ אחר לגמרי. אותו כי אני מבינה אותו כי הוא לא בא מהעולם הזה והוא לייב ראשון שלו, אבל די, כאילו מיציתי, הבנתי. ואתם, ומי שכתבה את זה פה, צדקת. באותו רגע שאמרת את זה, הורדתי יופי, מתלהבים פעם, פעמיים, 3, אז כאילו, אתה לא מחובר מה שאומרים. אנשים מדברים פה על חיים ומוות, ואתה מדבר על צחוק. הליכוד. אז די, התעייפתי. כן, אדריה. לא, שחר, אני באמת אומרת את האמת. מדברים על דברים כבדים, והוא תראו את אח שלי התאום וצוחק ומתלהב. ארגנתי לו הכל, אבל הוא מדבר בנושאים כל כך חשובים, דמעות בעיניים, והוא יושב כאילו עכשיו הוא בתאילנד עם קוקוס. זה לא ככה. כאילו, יש פה אנשים כמו דניאל שעוברים גמילה בבית וצריכים את העזרה שלנו. הוא יושב ומעביר And it's 5 black police officers who, according to what has been seen on this video, issued such a horrible beatdown of this driver who was running away from them, that it's worse than anything we have ever seen in our life. I mean, it is horrible. It's worse than Rodney King. I'm saying to myself, remember how oftentimes we saw that beatdown in Simi Valley of the poor LA police officers as they took out their nightsticks and they beat Rodney King over and over and over because he was speeding. That was a horrible video. And remember, it happened simultaneously when the video emerged that all of a sudden there was the South Central insurrection and rioting that determination that the poor police officers were innocent and not guilty of the charges. And then it was rioting and rioting and rioting. I'll never forget because we, the Guardian Angels, were right in the middle of it. Los Angeles Guardian Angels, we had a base right off of Sunset Boulevard, Hollywood Boulevard, and the Ramparts, and over in Koreatown.
And I mean wave after wave of rioters came through, burning and looting and shooting. And as I said, the only businesses that survived, because they were targeting the 4 cops were Korean, who gave Rodney King that. That's where most of the businesses in the hood, they took a terrible beating. Many of them were dragged out of their business establishments. Many of them were everything stolen and then burned down. And as I said, the only ones who survived that carnage were the Koreans who had their AK-47 mounted, shot in the air from the rooftops and in the parking lot. And never forget the images of that. And we're claiming that what happened in Memphis on the part of the 5 black police officers for the 1 black civilian is worse than anything we have seen before. It's worse than what happened to George Floyd in the streets of South Minneapolis. What happened to George Floyd? We saw that video, that went viral. And we know what happened in the summer of 2020. There was first protests and then rioting, looting, and shooting. Even to the point where they burnt down the police precinct right there in Minneapolis, and nothing was done to secure the police precinct. Way too late, 72 hours later, and the city has never recovered since. We saw what happened in New York City on June 1st and June 2nd, when all of a sudden Comrade Bill de Blasio, the part-time mayor of the Third Park Slope, decided to tell the cops to stand down, don't get involved. And demonstrations that were led by Black Lives Matter, which has now become big, large mansions, and Antifa, were out in force. And when the night came, when all of a sudden it was 8 o'clock at night, and I looked up and down the streets of Lower Manhattan, and I realized we as the Guardian Angels, we were on our own because the cops had vacated. The cops drove by, they said, hey, Sliwa, you better get out of here because the mayor of the city of New York has told us to vacate the area. Let the crowd vent. Remember, that was true in the Freddie Gray riot in Baltimore that had occurred years before that, when the black female mayor of Baltimore ordered the Baltimore Police Department to retreat, stand down, let the crowd vent, and they did by rioting, looting, and shooting. We've seen this scene so many times before. I cannot believe that we have this kind of build-up for the release of a video that is being promoted by the police commissioner who said he sold in the police department for the 5 years. I don't in any way, shape, or form question that the constant appearances in the last 48, 72 hours that were meant to keep everybody coming back. Let's listen to what the police commissioner has said ad nauseum over and over and over again. Why all the hype? 72 hours of hype, and why they're releasing this video tonight when the sun goes down. We thought Friday afternoon, Friday evening would be a good time to release it, to try to get people home, try to have our children safe, and have a means of being able to manage any type of response that we see. Now, what do they mean by response? They're obviously anticipating rioting and looting. They're selling out of plywood in the nearby Home Depots. There are a few Home Depots in the greater Memphis area. Memphis is like little New Orleans. It has horrific crime on a regular basis. So they're already selling the plywood. They already got the plywood up on Beale Street. Any of you who've been on Beale Street, it's like going to Street in New Orleans. Really nice in the district. They got the traction of Elvis near the Mississippi River. They're going to cover that with plywood. They're going to cover up B.B. King's company store, that entire entertainment area because of this hype. Graceland, I'm sure, has on guards. I'm sure they're probably putting plywood up on the home of Elvis as we speak, which is the #1 tourist attraction in all of Memphis. Then
museum. Stax, which produced some of the best R&B ever, have a huge museum there in Memphis. And I cannot believe that they're hyping this over and over. And then there's the famous Peabody Hotel, which is already that fine with all that. Can I hear what the police commissioner again in Memphis has been thinking in the last 72 hours? Horrific. A lot. Almost everybody involved is black. Have already been discharged, charged with murder. All of them have been bailed out, pending their first arraignment and trial. So all of a sudden, is this going to be a riot? Because they almost predicted. Luke, can I hear what the police commissioner originally said? Why he was determined to release this video after 6 o'clock at night Central Time? So we're talking 7 o'clock Eastern Time. We thought Friday afternoon, Friday evening would be a good time to release it, to try to get people home, try to have our children safe, and have a means of being able to manage any type of response that we do. Well, what do you mean, any type of response? Why should people be rioting and looting over this, right? They only get videos of the police all private. They make it hit with money charge. Happen to be black. Sultry dresses. He had drop-dead gorgeous wigs and rouge and red lipstick. And he had all the maneuvers and, of course, the Playtex padded bras. Now, it will be interesting by the end of the night, which has more clicks. I obviously think the Tyree Nichols family, which is okaying the release of the video as we speak in conjunction with the Memphis Police Department, of how their family member was killed at the hands of the Memphis Police Department, the 5 black police officers. Although we haven't seen the tape yet, I'm assuming what they're saying is true. Can I hear what the police commissioner said? Horrific. But you're going to release it at 5 o'clock. I'm trying to figure this out. Oh my God, this has become like a sport for the media now. Where will the next riot take place? Where will the next insurrection? Does this only take place when white police officers are involved and the suspects who eventually might be victimized? That there's no justice, no peace demonstrations that then may lead to rioting, shooting, and looting.
In Philadelphia, they use every excuse in the world to riot, loot, and shoot. Chi-Town, Chicago, St. Louis. You know all the predictable places. San Francisco, Los Angeles, and to a degree, even here in New York City. Just trust me on this one. Don't believe the hype. Of yourself for just it would potentially be violence in the streets that many people would not be aware of if you weren't running at 24/7, 365 for the last 72 hours. It's the Rick and Reed. Featuring 31 Radio 77 WABC. This is the 77 WABC Lou Dobbs Financial Report. Lou Dobbs, stocks mixed at midday. More signs inflation is cooling. Poor earnings sending Intel sharply lower. Those stories next. Lou Dobbs here for the good folks at Lone Star Transfer. If you felt booking your timeshare has been difficult in the past, recently it's almost impossible. Most clients are shocked to learn their timeshare is now available to the public, severely limiting their booking options. Many owners are also upset their yearly dues have nearly doubled in this maintenance fee season. For well over a decade, Lone Star Transfer has helped over 18,000 owners get out of their timeshare fees legally and permanently. With an A+ rating at the Better Business Bureau and over 900 5-star testimonials, their clients know they can trust Lone Star Transfer. Lone Star Transfer guarantees the release of all liability to your timeshare in writing and in a specific time frame. Start the new year off right. Call my good friends for a free, no-obligation consultation at 844-284-4739. That's 844-284-4739 or online at LoneStarTransfer.com. Wall Street mixed midday. The Dow Jones Industrials turned negative, now down 70 points. The S&P collapsed, the Nasdaq up almost 20 points. The core price index rose 4.4% annually last month. The Fed's preferred inflation gauge showing more signs of slowing inflation. Tech stocks are mixed at midday. Intel shares plunging 6%. The chipmaker missing earnings targets as sales declined significantly last quarter. Rival Nvidia up 2%. Tesla still climbing at 4% midday. Chevron giving up yesterday's gains, down 3% mid-session. Chevron missed earnings targets with big revenue targets. Chevron jumped 4% yesterday after announcing a $75 million share buyback. Striking several times this weekday, right here on 77 WABC. This is the Lou Dobbs Financial Report. Listening for more. 77 WABC, the Lou Dobbs Financial Report. Diabetes, high blood pressure, anxiety, everyone's on it. What a 50-year-old. Have a good weekend. God bless. Take care. Good luck. You're starting to speak another language. Like magic. שלום, שבת שלום יעקב. טוב חברים, אני מנסה לא לעשן סיגריות. אני מנסה לא לעשן סיגריות, למרות שהתפקשש לי קצת הכניסה של השבת. אני פשוט לבושה שחור. את שומעת, התפקששה לי הכניסה של השבת. שנתי בתוך השבת 5 דקות ולא שמתי לב. מה, אני... זה אני באמונה שלי. אז מי שרוצה להגיד לי דתי לפי דעתי, אתם מוזמנים להגיד לי דתי לפי דעתי. לא יודעת, פעם
אבל את זה, אבל את עובדת בשבת, תתביישי לך, תתבייש לך. כאילו, אתה בלייב שלי בשבת, ואני לא... הבאתי לך שקל. תביני, זה שתי חצאים, אני יודעת, על הטעות של שתי חצאים, תציעי עוד שקל. לא, אני רוצה לתחום את זה, תפרידי. תרום את הכל, מה אכפת לי? סליחה, גם שבת כזה. וואי, מה הם רוצים שם? סליחה. You had to indicate to everybody out there how you just hate rap. This year, you build upon that especially when it comes to rap. הייתי בעבודה. רגע, למי התבשל? כן. לעצמי, מה זה למי התבשל? כן, אבל בן אדם אין לו מוטיבציה. בואי נודה שאין לו מוטיבציה. כן, אבל התבלעתי שלא קניתי את האוכל המוכן. אני דוש. מה קורה, אני דוש? ומי זה שהצטרף אלינו? מי החמוד שלי? ערב טוב, מי אתה? ברוך הבא לקשקושייה, די נאמר. תשמעו, למה רוב אנשים מעל 45 נגמרות? Public service and public spaces. Yeah, meantime, the rats are infesting your own building on Lafayette Avenue in Bed-Stuy. Come on, how are you going to deal with rats in the city when you can't even deal with your own rats in your own building? But, and the mayor went on to crow that all crime is down, and I said, where's the fact check? Where's the fact checking here? And we know that major crimes were down last quarter for the first time in 6 quarters. New Yorkers can finally see safer days ahead after several years of rising crime. Must be in a drug-induced psychosis. Maybe he's blinded by the sequins that he sometimes wears on his $5,000 customized suits. I may wear nice suits, but I'm a blue-collar cat. Yeah, you're a blue-collar cat. Oh, sure you are. The last blue you ever saw was the blue uniform when you were out. You never really busted your shoes. But remember, his whole first year has been about him being the swagger man with no plan. When a mayor has swagger, the city has swagger. Yeah, no. The city doesn't have swagger. The city remains in the abyss. And you're the swagger man with no plan. And then you had the hubris, the chutzpah, the coulions, to declare yourself to be like Aaron Judge, like you had an Aaron Judge year. And I always say this is my Aaron Judge year, but I was already hitting home runs when I picked Police Commissioner Keyshawn Sue. What the hell are you talking about? She's missing in action. She's living out in Nassau County, refuses to move to New York City. Her contract says you got to move into New York City within 6 months, and her reason for not moving into the 5 boroughs, it's not safe. And she's the police commissioner. And then, of course, you got to talk about all the things that you got to street. Guns, culture. That means more neighborhood, more violence prevention programs in neighborhoods with the highest concentration of violent crime, and a new neighborhood safety alliance, a partnership between local precincts, service providers, and community leaders in many of these same neighborhoods.
Now, nowhere in there did I hear we're going to hire more cops. We only have 34,000 cops. You need at least 40,000 cops, as you're going to hear Rudy Giuliani later say in the Sid rap. Anyway, here's Eric Adams, Spider-Man with no plan, at his State of the City address yesterday, talking about weed. We're also looking for new ways to address old injustices, including supporting the largest legal cannabis industry. It's a budding economy. I just realized that bug. Really want to take my hat off to my state lawmakers for pushing through this legislation and making sure it's done fairly and correctly. This year, we will launch a new loan fund to help impacted by the war on drugs to start new businesses. At the same time, we will increase enforcement against unlicensed cannabis shops so that we can say in the city of New York that we are the joint. We are not going to let bad actors undermine the promise we made to New Yorkers who were impacted by marijuana criminalization. As I smell some weed, someone is smoking. Someone is smoking. Yeah, they were lighting up right there at Flushing Meadow Park. Yo, that was so good, Lou. We got to play it twice. This is the mayor yesterday in Flushing Meadow Park in the indoor theater. It seats about 8,000 people, every one of his sycophants, toadies, and lackeys. Adversaries need not show up. Republicans need not apply. And if you're conservative, don't even bother coming into Flushing Meadow Park. But this is his strategy and how to deal with legal weed and illegal weed throughout the 5 boroughs of the city of New York as we puff pass through 2023. We're also looking for new ways to address old. Supporting the largest legal cannabis industry in the nation. The cannabis industry is a budding economy. I just realized that bug. Who put that in here? Really want to take my hat off to my state lawmakers for pushing through this legislation and making sure it's done fairly and correctly. This year, we will launch a new loan fund to help more New Yorkers who were impacted by the war on drugs to start new businesses. At the same time, we will increase enforcement against unlicensed cannabis shops so that we can say in the city of New York that we are the joint. We are not going to let bad actors undermine impacted by marijuana criminalization. As I smell some weed, someone is smoking. Someone is smoking. Imagine this, he comes out of that big theater and he smells somebody lighting up a spliff, lighting up a fatty, whatever. And he's giggling, he's goofy. Maybe he got a secondary contact high, I don't know. Anyway, the state of New York must have been in a drug-induced psychosis because she... surrounding her was the new transit police commissioner, a real dullard. Some members of the MTA, the money-taking agency, they take our money and they provide no services and you're not safe. And of course, Eric Adams, swagger man with no plan. And she was touting the fact that she said that you're all safe, come ride the subway, come on back. Only like 55% of you ride the subway on any given day. We need you All back. set, let's go. Turn left on Columbus Avenue. Then turn right on West 59th Street. Major crimes on the subway. Since we started our initiative to bring more police officers and resources to the subways, major crimes on the subway are down 28% since October. Bull feathers. And what did she say? Did they even mention Adam Klotz, who got clocked? Remember the Fox News weather guy who came to the aid of that old timer on the number 1 train? Turn right on West 59th Street. By the Eagles at Link Stadium. He had been in a gin mill uptown like a lot of other people, sort of crying in his beer. Gets back on the 1 train. Goes downtown. It's early Sunday morning. I was on the air. I have all
all weekend long with WABC. The acronym stands for Always Broadcasting Curtis, especially Saturday mornings 12 midnight to 6, followed by Sunday mornings 12 midnight to 6. So I was on the air, and then all of a sudden, he sees these five jackmans, You've arrived at your destination. These juvenile delinquent thugs approach this elderly man, and they light up a joint, they blow the smoke in his face, and then they take the lighter and they try to light up his hair, and he's sitting there and he goes, yo man, you can't be doing that. Boom, and they clock him while he's sitting there, and then he escapes to another car with everybody else, and they follow him and they continue to beat down, and this was his response. Brian Kilby did a great job in interviewing Klotz, the weather guy, on the Fox News channel about his ordeal and how unsafe the subways are. They got 3 of them that night, and they didn't take them in. I mean, I didn't know that. It took me a day to know that. They told you? No, reporters told me. Well, guess what? They locked up the 4th guy. They're still looking for the 5th thug. That enemy of society, and they cut loose the 4th guy. Because this is Alfred Bragg, the Manhattan DA, who cuts everybody loose. And then Adam Klotz discussed the problems of riding the subway in the city of New York that we all realize as lifetime subway riders. So nobody's got you back. Nobody. That next layer, that next level from the DAs or whoever's making these decisions, the government of New York City, is making it possible. So the propaganda continues, and the propaganda minister for Eric Adams, swagger man with no plan, is Sid Rosenberg. In the Sid rap coming up next, you are going to actually is Sid Rosenberg this morning admits that he has a private security NYPD detail that is assigned to him as the propaganda minister for Eric Adams. In the morning, from his no-tell motel holiday WABC, and then when he finishes, motel Holiday Inn Express, which I can assure you has no illegal aliens in it. It's the Rip and Read, featuring Curtis Lewa, Talk Radio 77 WABC. One of my producers just got out of the hospital after suffering severe muscle pain on one side of his stomach. He came back. I asked him if he was okay. He said, Curtis, as soon as I use these painkillers. I said, don't you dare use those mind-numbing things. I told him that he needs to go to Trinity Rehab. Now offering full-time consultations and same-day appointments. Call them today at 800-518-09. Rehab.com and click on the Trinity Contact Us tab to request an appointment. Tell them you heard it here on WABC. Trinity Rehab cutting-edge CPAP machine is FDA approved. In just 3 5-minute sessions, you can be pain-free. Schedule your free consultation and same-day appointment now. The locations in Paramus, Short Hills, Wyckoff, and all throughout Bergen County and all New Jersey. Call Trinity Rehab at 800-518-0977. Okay, I'm gonna come closer to you. Are you in the driveway there? Okay, I'm coming to see you. Just 1 second, stay on the line. You see, I'm now 59th Street and 10th Avenue. There's a little driveway, but it's the wrong way. I cannot go here. Let me see if you see me. Are you in the driveway or are you in the corner? 1 second, because you're picking up someone. Oh. So I have to make sure that she's outside to come out Okay. to you. I tell her So can I just call you back? Yeah, sure. Tell her I'm outside the driveway. Yeah, I'm outside the driveway, like 59. You're on 10th Avenue? 10th Avenue and 59th Street, but I'm not on the entering side. I'm on the outside side of the driveway. Okay, thank you. Okay.
Today is International Holocaust Remembrance Day. 77 WABC remembers 11 million lives lost during the Holocaust, who had their home and sense of belonging ripped from them. Those who have been subject to anti-Semitism. Everyone's responsibility to respond with humanity and do all we can to prevent genocide. Today is International Holocaust Remembrance Day. The 77 WABC online store. This is Rita Cosby. Go to the WABCRadiostore.com and check out the new 77 WABC merchandise. From t-shirts and hats to jackets and bags. Enter discount code RITA15 for 15% off of your purchase at WABCRadiostore.com. So many items you'll want to go to WABCRadiostore.com. Talk Radio 77 WABC. Unknown caller. Now here's a dim wrap-up. Hi, yeah, she's outside in the Yeah, she's burgundy coming with a red coat. Yeah, she has a red coat. Yeah, it's burgundy. Yeah, burgundy like a wine. She's coming, And, yeah. she's merchant, okay? She saw me, what? I think so. Okay, she saw me. She's on the way to me. Yeah. Okay, if you could just honk the horn and she'll know it's you. Yeah, she saw me, yeah. She's on the way. Okay, good. Okay, thank you. Take care. Thank you. Head to your drop of a 2. Yeah, no problem. Here, come. You can go the other side. There's more space on the other side. Go on the other side. Speed trap reported ahead. Let's take West Street Manhattan and New York 27 East Prospect Expressway Brooklyn. This is the fastest route with toll. Toll-free route is 9 minutes slower. You're going to Brooklyn, yeah? Sir? You're going to Brooklyn? Yes, sir. Can I sit? Yeah. Oh, gosh. Let's go. Been waiting. Nobody like those hospitals, huh? Oh, you have food. It smells good. Yeah, if you want falafel, I can get you from the corner. You want falafel? What is that? Falafel is like, Look at it. it's like a Jewish food. It's like a Jewish food. It's like a pita and some salad. No, the vegetable. No meat. It's vegetable. Well, it's all right. Let's go. Let's go to Brooklyn. Yeah. Let's go. You be home soon. You're gonna make yourself something. Are you a doctor or patient? Patient. You look like a doctor. Yes. It's just a checkup. In Or half a mile, keep left to New York 9A South, downtown. people like car. They need maintenance all the time. A surgery, so. A positive attitude is a good healing, you know. She's your friend. She got the car for you. It's nice. That's my granddaughter. Your granddaughter? Wow. You shop early. Huh? You shop early. You start early. I shop late. I have one baby girl. She's 4 years old. You? Yeah. Or? 4 years old. Why you wait so long? You see, it's God give. Sometimes God wait. Sometimes God give you. Sometimes don't 4 give years you. old. Your granddaughter? No, my daughter. Sometimes you see God work in mysterious way. Sometimes He give you nothing. Sometimes He give you late in life. Sometimes He give you early in life. And in the name of the game. That is true. That's in the name of the game. Oh, gosh. Better late than never, you know. Men can also have kids. No age limit. 100, 200. Woman, 30 years old, the kitchen closed. Yeah, that's what happened. This is undercover police. They giving a love letter to everybody that don't listen to them, you know. See the undercover police, TLC. In 1,000 feet, keep left to New York 9A South, downtown. You be there like
45 minutes. You'll be there in almost 1 hour. Yeah. Good, it's like a secret location, it's far away. It's like going to JFK. Keep left to New York 9A South, downtown. Yellow light. Yeah, how old is your granddaughter? She's 24. 24. God bless her that she helped you with the taxi. Yanni, who I believe will be 37, and Congressman Lee Zeldin. And it's interesting because we're going to pose the question to Lee Zeldin as to whether he is going to take on children. You know, Yeah. Ethiopia, and she was chosen. My wife, she's Filipino. You like the change? No. So you can't wait. Yeah. Oh my God. That's how people cause accidents, you know? I know. He have no siren, no lighting. Schmuck. He's a schmuck. He's a piece of jacket. You have no patience. You know what? I'm gonna meet him at the end of at the light. So what's the next light? So what's the point? No point. Every morning I text Eric Adams at 4:45. I get down to the 6 or 4. Imagine they give you 2 slices of toast, burned whole wheat bread, and 1 egg. That's your breakfast. Really? In the hospital? Yes. Oh. 2 slices of bread that is already actually burned. You should complain. And 1 egg. Did you complain? You should complain. No, they will change it. Oh my God. Don't eat burnt bread because all the black tin is not healthy for you. Yeah. You can call, get Uber Eat. They make it, send you delivery food if you want. Of course. Yeah. Your granddaughter, tell her, can you send me Uber Eat? Ask for nice shakshuka or Western omelette, coffee, everything. That's what I should do. Yeah, they make a delivery to the hospital. Or change hospital. Why don't you go hospital in Brooklyn? It's far away. The situation that I have. Oh, he's specialist. The doctor, yes, the doctor down there that I went to sent me to this one up here. Which is very good. Okay. Nice. Next time you call me, I'll bring you a Happy Meal. Good. I'll get you Egg McMuffin from McDonald's. Some of those things I don't eat either, burger and that I don't eat. No Egg McMuffin? No. I'd rather eat something healthy. You want to stick to healthy stuff? Yes, but I would rather eat those little kids' meal than to eat McMuffin. The little ones the little chicken, little pieces, I don't remember what the name of that. Chicken nugget. Nuggets. Now you got it. Yeah.
JFK, so the New York, we all over, you know. Sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. Make me happy all the time. I wish I knew how to sing. I could sing myself all day. I don't know how to sing. I'm so pissed. I'm jealous. Do you know how to sing? Do you sing? Really, that's so cool. I'm required in my church. That's a talent. What do you sing? Let It Go, King and Queens. Sing all kind of songs, but I won't sing for you. Sing us a song, the piano man. My daughter this morning was playing something like dance with my hand, na 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 na. I can dance with my hand, na na. She was playing it over and over and over, all day. The baby? Yeah. I thought I changed the song. No. So how old is your wife? My wife is 30 years old. 30? 30. Half my weight. That's ideal wife.
Brooklyn Bridge. Okay, thank you. Yep. You want water? You want to drink water or something? You want holy water? No? Food? You want candy or something? I have water if you want here. Holy water from Jerusalem. Do you eat chocolate? I have chocolate. Valentine chocolate. What you do for Valentine? You have a plan for Valentine? Really? No. Not a plan right now. No time for Valentine now? Don't get me chocolate, don't go and get me flowers. Give me the money. Give me the money. She's smart. See, I got something like this for the baby girl. They have like a little chocolate. How old are you now? I'm 55. I tried to eat it, but it's so hard. They make this so hard. It's like a stone. How you can buy that? They should make it. They should make it like little salt. Look at this bag. You see, she put stickers everywhere. She put lighting. First child? Yeah. How many kids you have? 4 boys, girls? 3 girls and a boy. Hi, very nice. God bless you. They in touch with you? They're all good kids? Yeah. Youngest is 30. Wow. What age you were when you had the first kid? I was 18. 18? Oh my goodness. My mom did cut my head off. Really? Good God. The husband is still around? Yes. The same husband? No, the first one, that's his father. First child is my son, and my husband is not his father. Oh. You know, guys come and goes, but your kids stay forever. This is why I tell women, don't worry how we look, if we rich or this or that. They're not going to stay around anyway. But your kids stay forever. Because the woman now, wasting their time to look for Mr. Right, handsome, rich. It's only in the movies, you know. No, nobody is perfect. Yep. You should get wherever God send them. If it's work. If it don't work and they have kids, that's the God gift, you know. Also, some women make mistake of this career, you know. They're like so into jobs, career, and by the time they're ready to have relation, then it's too late. That's true. What they gonna do with the money, you know? If you by yourself, you're not gonna enjoy it. Some of those women end up lonely with dogs. Dogs or 20 cats. Cat lady, dog lady. In It's not 1,000 the feet, same. use the left 2 lanes to keep left to exit 2 QL Cary Tunnel to I-278, Brooklyn.
drinking water is good. It's the best thing. Played, screwed around with. And I'll show you tonight. Don't drink Coke, Diet Coke. All the soda is poison. I don't know why I people. don't know why the people drink it. My daughter, she loves diet Pepsi, diet. Diet I said, even diet worse. Pepsi is not good. It's so bad, so bad. I said, stop drinking it. I don't know why she drinks it. Yeah, it's. I drink a lot of coffee and a lot of water, but I don't touch the Diet Coke. All this soda is each can has like 12 spoons of sugar. That's so crazy. Doesn't tell the entire story, but it's a critical piece of evidence. And everyone nationwide is bracing for a night of violence. I certainly hope that doesn't happen. One reason why it might not happen is that the cops have been fired and arrested. Did you text me? No, I text the. You talking to me? I text the lady. Well, I saw a text on my phone said a black Camry. Oh, maybe she texted you to let you know, you know. Special alert to all Americans who own a vehicle. With an auto warranty about to expire. This is a nice day, no rain or snow. Partial is announcing a low-cost month-to-month vehicle protection plan that is now available to the public to save any driver out-of-pocket expenses on future auto repairs. Call now to find out how you can pay almost nothing for covered auto repairs. And open to a reminder to discount.
to keep right to Adams Street, Brooklyn Bridge Boulevard. Keep right to Adams Street, Brooklyn Bridge Boulevard. In 900 feet, keep right to Adams Street, Brooklyn Bridge Boulevard, Service Road. Bisexual men will no longer be required to abstain from sex before donating blood. The mayor and the governor told the subways is safe. They have a survey of subway riders to prove it. Also coming up on Newsline, the local politics. Matthew Weber says first in Chile. Two stories. Keep right to Adams Street, Brooklyn Bridge Boulevard, Service Road. In a quarter of a mile, use the left 2 lanes to turn left on Atlantic Avenue. Giving you single file test. Here's what you need to know about bridges and hulls. Sitting outside of the George, good enough to the upper and lower crossbars, south end Egan, and now north end Harlow River Drive. All some kind of slow getting you out of town to Lincoln and Holland. No more than a few either way. Williamsburg out of the way, the outer roadway with construction. You want the Manhattan Bridge instead. And while the bridges to and from Staten Island are fine, the expressway loaded either way into Victory Boulevard and southbound West Shore construction work before Arden Avenue, making a bit of a mess. Traffic is sponsored by Plaza Jewish Community Chapel. I'm Greg Rice. Our next report at 1:31. 1010 wins on 92.3 FM. We at Plaza Jewish Community Chapel would like to remind you that candlelighting is at 4:49 this afternoon. Good Shabbos and Shabbat Shalom. Police in Memphis and across the nation are bracing this evening for the release of body cam footage showing 5 black officers allegedly beating an unarmed black man. Tyree Nichols died 3 days later from his injuries. In 1,000 feet, turn left on Atlantic Avenue. What I'm going through right now. No mother. The attorney for the Nichols family, Ben Crum, says body cam video shows Nichols calling out for his mom during the beating. Crum says his last words on earth were live on Newsline with CBS reporter Chris Fox. This cops Use for the left 2 traffic lanes to turn left on ticket, Atlantic so Avenue. unnecessary. They so To jail. they gotta give him a traffic ticket and have a nice day. Why they Yeah. have? Come on, when you beating him up, 5 of you beat him. I was yesterday in court. He claimed I didn't have a seatbelt, and thanks God I have video everywhere. I showed the judge. I do have. The judge say yes, he has a seatbelt, and I told the judge, "What about taking off my day loss, my loss in? I mean, if the cops lost, I should be compensated for my all this problem, the lost day of job and all this problem, They just told me, have a nice day, get out. You're not guilty, you show video, but many people have no video, no words. The word of the cop against that, 99% all of the people get guilty. No matter what they say, unless you have a video, This is why it's good video everywhere. Put cameras in your home, outside your car, because sometimes something happens, you can play roll back, They schmuck, they're not nice people. I have problem in a landlord in Queens. I call the cops so many times for illegal lockout. They don't do anything. They only go with the landlord side. I don't know why. They're like mafia, And you know what? It's all discrimination too. When they see somebody
dark or don't speak English well or In half a illegal mile, alien. use the right lane to turn right on You know, Flatbush you go to Avenue. court, any court, you see all the judges, cops, white, and all the victim black, Spanish. That's what's up with that. I mean, just looking in your eyes, you see the discrimination. Yeah, just what's that? White people don't do, violation. Of course they do, but they get away with that. Get away with it. They call their friend, they call this, they call that. They get away, they get a schmuck lawyer, and they never even come to court. They send a lawyer, and the lawyer and the judge and the officer, they're all friends, they're all eating together lunch. If he told him a word, he get his word, Broken system, what are you gonna do? Very, very much broken. Broken system, and I have hate and discrimination. It's keep going, and no politician fix it. Nobody has the balls to fix it. Even this Mayor Adam, you will hope he will do something. He's just like all the rest of them. He don't do nothing. I don't think they're giving him enough chance to do it. Who's done giving him? Who? We the people. Who? We. But we vote for him. He got all the power now. He can do a lot of things. He don't do anything. Pull me over right and left. I mean, leave the poor people alone. It's like war after the rich people. Why you bother the poor messenger, food delivery? They give him ticket, they pull in off taxi driver, all these poor people. It's like war on the poor people. Leave them alone. In 1,000 feet, use the right lane to turn. What do you say? The rich and the poor shall be poor. You think so? No. Sometimes it's changed. Sometimes it gets better. Sometimes if you do something for yourself, you get ahead. Not always the poor stay poor. Sometimes they get away from that circle. Look at what Donald Trump do, not paying any taxes, and he's not getting in no trouble. None. Yeah. And all of his people, I don't know if you're one of his supporters, but all of Donald Trump's people, they do wrong things. Look at that, that one in Long Island, that lying guy, he tells so many lies. Yeah. Liar. He kills so many lies to get the senator. He said he's Jewish, he said he's gay, he said he's this. His mother was in the, his family was in the Holocaust. Yeah. His mother was in the World Trade Center. He said he's gay, he said he's black, he said he's Jewish. He said he's everything to get the vote from everybody. Yes. And he got voted. I think something is wrong with his head. And he's still in power. Yes. And all his people, his own people fighting against him to come out. He said he's not leaving. He's not getting out. He's not leaving. He said you know what, all the politicians, somebody wrote a book about them, how they come in so poor and they got out so rich fast. So they do all these monkey business deals. Everybody wants a piece of the pie. They get all kind of monkey business deals. They give permit to landlord, to all kind of business Is it jobs. baby mess up the car here like this? Did she do this, right? Yeah. Yeah, you see everywhere. Stickers. She said my car is too black. I don't like it. I have a blanket. I have a pink blanket that I put it when she came. She wanna paint it pink, everywhere pink. I said, no, that's my job. How are you gonna paint it pink? You deal with that. Now you have grandchildren, so it's like all over again. Yeah, but what you call it, joy. It's like a light bulb in a house. When it's dark, you lit the light. Like that. Yeah. I need to find a way how to clean all this market.
Is it your car, right? Yeah, I try to keep it clean all the time, but you know what? Like Uber asked me to take people with pets. In the beginning, I try, but this pets is such a big mess. With the dog hair shed, I have to go car wash. I have to pay special car wash, detailed cleanings, like 20, 30 down. I stopped taking pets because there's a lot of problem with pets. They mess up the car big time. I don't know if you have pets. I love pets, but don't take them to your home or car. Use the right lane to turn right on Flatbush Avenue. They mess up everything. I don't have any pets. Probably your house nice and clean and fresh, but if you have pets, cats or dogs, it's making a big mess, you know. They're like children. You need to give them time and love and care. They love work. Somebody should make like a digital dog or cat that they look and act just like a real one with the batteries or rechargeable batteries. And enjoy the digital dog. They're gonna bark, they're gonna pee, you know. Put water for them to pee. I think That's gonna be a great idea. You have a remote control. You push button, bark, bite. Somebody attack you, bite, bark, pee, sit down, walk, wag your tail. In 3/4 of a mile, keep left to Eastern Parkway. You've been in Barclay Center? No. No? They have another event, music, dance. Jay-Z was there once. Jay-Z was there once. Work or visit, probably. Work. Look, so many messenger for Chic Shack. Look, a lot of people ordering Chic Shack food. Look all this messenger. Yeah, nobody get out the house or office, so they call like Uber Eat and they bring you the food. Look how many, like 10 more people. They love Chic Shack, and there's another Chick-fil-A. See, all of them, Chick-fil-A, Chic Shack, they're all in the same place. This is what I say, if sometimes you don't feel like to cook or go out, your daughter, she knows Uber Eat, Grubhub, they bring you the food home. Same price, free delivery. So much is done, and so the exhibit has 750 artifacts from survivors, people who perished in the Holocaust, and it's on display. And the core exhibit, which is about the Holocaust, is really excellent and talks about hate and anti-Semitism.
We have, of course, heard upsetting reports about a spike in anti-Semitism and hate crimes nowadays. Bruce, to what do you attribute that? I attributed that to sort of the letting down of our guardrails of being careful what we say about people, what we think about people, and how we treat people. And that has been going on, I would say, for probably 5 or 10 years. We've kind of let the guardrails down. We may think something, but we don't act on it. We try to learn to accept other people and who they are and respect whatever race they are, whatever religion they are, wherever they come from. And unfortunately, guardrails have fallen down over the last 5 to 10 years. I don't want to blame social media because it's a means, but it's allowed people who hate, don't like, racist, and so on to have a forum. And I think that is not helped. I can't blame it on the people who are doing it, but on the other hand, social media has not helped the issues of not only anti-Semitism, but really the hate and dislike, singling people out. I heard this morning someone say that nowadays, because of this rise in anti-Semitism, that it's not enough just to say that you are not anti-Semitic. That's not good enough anymore. No, it's true. And you know, anti-Semitism has been going on for well over 1,000 years. When I grew up, I was born in 1945. And growing up, I was told by my father, who came from East Europe, that you're Jewish. And so, the things is not open. The insurance business is not open. And became a lawyer. אני סומכת על ביבי, לא משנה. עוד שקל. אנחנו צריכים לבחור בפוטין, פוטין מכה אחת מביא להם, והוא ספר את העניינים. אני סומכת על ביבי וזהו, אין לי מה להגיד. היה כבר אונס אותם. לפני 30 שנה הוא היה אונס אותם. עוד שעשו את האינתיפאדה הראשונה. אנחנו עדיין מתכננים לבוא לבקר אותך. אני עדיין נמצא בממ"ד. קובי, אז ניכנס לעזה, זה מסוכן מה גם ככה בית משפט בהאג עלינו. נפעד, זה יודעת, שתדעי לך, אני קניתי, היום הייתי בחנות, וקניתי, זה הזעקה כזאת שברגע שאני מגיעה, אני מפעיל אותה. In 1,000 feet, use the left 3 lanes to keep left to Eastern Parkway. Then keep left. נאור מישהי בקבוצה, לוקח אותנו לכל מקום שהוא יוצא. אתם רוצים כולכם לבוא איתי למקלחת? לא הבנתי. אני נכנסתי לכם את העיניים. מים, אנחנו נסתדר. אין מקום לכולם. בג'קוזי, בים, בבריכה, נגד כלור, נגד מולה. איפה צבאי. לימור, בים מותר לראות הכל, נכון? שיושבים, עושים פוזה, לחיים, בידיהם חוקים. בים אני בגד ים, מה? המקלחת אני... אם תהיים בגד ים, אז מה? בים אני בגד ים. אין לנו בעיה שתשימי בגד ים, לימור. צרלי. מקלחת. טובי. תסלחו לי אריה. אתה יודע מה היה? מה לימדתי אותך לא להיות שרלילה? תשלחו לי אריה, יא זבל, חכי מכות בשביל אני מוכנה להיות כוס סרופסק. אבל לפחות אני זונה 10 הרעיות. Keep left. Then use the left 2 lanes to keep left to Eastern Parkway. Eastern Parkway. I'm gonna follow the GPS. בקיצור, לימור, לדעתי, תעשי הכנות עם המצלמה, כאילו, והשאר תכנסי עם הזה, אתה יודע. ואם הטלפון שלי יתרצה
Yeah, okay, the red light, I wait for them. אם יהיה לי 10, אני חונקת אותך, קובי. מה פתאום זה אלקטרוני? זה אלקטרוני. אין אזהרה אלקטרוני. תשאלי. כן, אלקטרוני זה המצאה סינית. הטיקטוק זה המצאה סינית. זה משרת את אותו אינטרס. קובי, אפליקציה מזהה עשן, זה לא משנה ממה, אני חושב, לא את המכשיר. לא, את האמת אני זה לא עשן, זה איפור. בדוק. את האמת אני מעשנת אלקטרוני כל הזמן, ויש להם קריזות, פתאום הם עושים לי עזר. אני אסביר לה, בגלל שזה תוצרת סין, והטיקטוק זה מסין, זה כנראה אותו בלבדי. כן, אנחנו לא לחסום. כן. עכשיו היא בכלל היא רק תמונה, בלי, כאילו אין מצלמה, היא לא כתובה, והיא קיבלה את ההצעה. טוב, היא לא השתנה בכלל, היא קיבלה זרה מי זה? What you say? They have camera. Watch out, they have camera everywhere. You see right here. They call it a love letter. Camera for speeding, for red light, everything. What are you gonna do? Every month I get one of those. Even if I drive slow, how are you gonna show your side? Well, what proof they have, you know? They can just send you a fake speeding ticket. How are you gonna fight that, you know? Sometimes they catch a license plate. It's all about the money. But the city is like a love-hate relation. They give you food stamp, housing, and they give you here and they F you here. I said, they like your wife, love-hate relationship. They give you from one side and take you from another side. You drive also? Yes. Do you have a Cadillac? I remember the name of the car that I did have. I don't have it now. Or Toyota? No. Hyundai? Lamborghini? No. Corvette? Don't go so high. Don't go so high. It would be cool to see you with Lamborghini or Corvette. That's why I had to turn it in. I turned it in. My daughter wouldn't. She said get this car. I had a car before, and she said, okay, that car I was spending too much money on it to fix. And she said, okay, you get the car, I'll pay the insurance, and you pay it. And from the day I buy the car, she don't give me 1 cent, and she have it driving. So I just tell them to come take it. Really? And then she go and buy her own car. Oh, wow. She was using it more than you? Yes, she have it more than me. It wasn't a car like this, it was an SUV. Oh, wow. Big one. No, not that big. Not that big. Medium, yeah. Yep. I had a Maxima before. Oh, Maxima. Nissan Maxima. Yeah, and then I turn in, trade it in, and get the what the other one is. רגע, עכשיו הרגו את המחבלים הרגו? כן, יש להם 8 הרוגים ו4 פצועים קשה, 20 פצועים, ומתוכם
גוש כזה, יענו 12 מתו, אבל מה שכואב להם, שצה"ל עצר במבצע הזה את שתי הבנים של מנהיג הג'יהאד, נגררו. לקחו אותם לחקירה, בגלל זה הם משתוללים. הם מקשרים סתם, אבל זה לא קשור, זה בכלל בירושלים. אני רוצה לשאול אותך בסדר, הפיגוע, הם ינסו לעשות פיגוע בכל מקום, לא רק בירושלים. אבל שאלה... מה השאלה? תגידו לי, מה, נכנסו לבית כנסת וירו באנשים? כן, כן. אני יורדת להם שאני תכף יחזור, טוב? טוב, אחד הלכו ועכשיו ברחו. יאללה, ביי לכולם. ביי כפרה, תראה לי מה זה. Yeah, this is Lubavitch headquarters. There's always police, ambulance for security because too many anti-Semitism. I don't know why all this hate for any group, Chinese, black, Jewish. No need, live and let live, you know. I just so sorry for them sometimes when I see how they beat them up. But these Jewish people, they're strange. Sometimes I try to talk to them. They said they don't talk to me. They pretend they don't speak my language, Hebrew. They said they speak Yiddish. So I said, so how you read the Hebrew book if you don't talk Hebrew? That's something I don't understand. This highway should be at least 30 miles. 25 is too low, you know. It's a highway. It should be like 30 miles. Yeah. Buffalo. Use the right lane to turn right on Buffalo Avenue. Buffalo soldiers. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah.
I'm so bad singer that I think I can make an album because people love to hear the bad one as well and make fun of the bad one. When people like you either if you're too good or too bad. They don't like in the middle. You like Bob Marley, right? I love Bob Marley. Bob Marley, Michael Jackson, Prince, all my heroes. Too bad many of them die of overdose, you know. They just die of overdose. That's so sad. They're so talented, and why these drugs killing them? They're so young, and that I don't understand. Why you overdose yourself? Michael Jackson, the schmuck doctor, killed him, you know. He asked for a sleeping pill and he gave him too much, you know. The doctor killed him. Police activity on the left side. Something happened in the building. King's Highway. Left on Church Avenue. Left on Church Avenue. You don't have to go on church. Turn left on Remsen. Remsen? Yes. Where is Remsen? Go all the way down. Remsen is after or before? Remsen is turn left on Church Avenue. 95th. You go over that street, you go over the left side. Remsen is better. Remsen. Go Church Avenue, we're going way down. The Buffalo Soldier. Right here? Remsen, please, the cars going. Remsen. All kind of names. We kind of close. Now, what this guy saying? What is he saying? Key rings and
this one. All kind schmattis. These people need sometimes charger. These days, people, if they don't have cell phone, they're gonna come back home and get it because you need it for communication, job. You know, you have a cell phone. Well, you have Obama phone or iPhone? iPhone. Oh, what good iPhone? 12, 14? Not the new model ones. Yeah, My iPhone. husband buy 2 and he gives me 1. iPhone is nice, easy to use, better than Android. So go left here. They said no turn. I'm not allowed to. No turn. No turn. They change it up. Wow. No turn. Schmucks. When I can go here, church. They're always changing, you know. They're always doing shenanigans. The gasolina here is cheaper than Manhattan. Here is $3.40. In Manhattan is like $5-6. What? The gas. Oh. Here it's $3.40. In Manhattan, $5 to $6. These gas prices is crazy. Go right here. Right on Ralph. You go straight? Yeah. And then you make a right. Where's the bus staying here? I don't know, because he cannot make. Oh, the other one is there, so. Yeah. Go behind him. Big ass bus. Yep. Dominican style restaurant. Here on the next one. The next one. To the next one. On to the next one. On to the next one. Be like a baby boy. Baby boy. Yep. After you, I have to go back to Manhattan to pick up my baby girl from the child care. Yeah. She's in pre-K. That's a picture of them? Yeah, let me see. It's hard to see. The light change. Oh, yeah, light change. Yeah, that's a picture. You can live on that street. Right here? Left, yeah, the left. That's it, okay. Aquí? And that's to the right. It's on the right side? Behind it? Oh, in front of it is good. In front of it. Somebody's moving. 1 second. Well, thank you, Mama. What's your name? Miss Knight. Miss Knight, thank you very much. You have a good weekend. Okay. Be positive. Hope you get all your wish. God bless. God bless. Thank you. Thank you. We love you. Tell your daughter How much we they love charge to come here? you. Oh, I'm not sure. Ask your You daughter. don't know. Okay, yeah, I'll ask her. Thank you. God bless. All right, thank you. Take care. You're welcome. Oh, gosh. Take your time. I'm in pain, man. Oh, take Tylenol. I need to take down those Christmas lights. Here, keep them now. All right,
אליי מבאר שבע באים אליי אנשים. לא זוכר, הייתי עושה מופלטות, שאל אותו. 60-70 מישהו. אמרתי גבוה. כן, אני אוהב להריח. לא, בסדר, וואי, איזה יופי, ועכשיו אתה גם מארח? אני נחנק, צ'ארלי, שתי מופלטות אני נחנק. וואי, טעים. קובי, הקטע שבאים עם החבר'ה, והשמח, כן, אני לומדת שמות, אני לומדת דברים. לא בא לי לאכול. אחרי פסח, יוצא מימונה, לא תעשה? תעשה חפלה. אני תמיד, כל שנה מימונה, מה זה? מי שאני ילד קטן. גם אנחנו, המשפחה שלי גם. אוכל בפלטות, אוכל זה, לא בא לי לאכול. זה בידל. תודה, קיקו, תודה נשמה, תודה. אתה יודעת כמה וודקות שמה פילקתי בוויסקי? זה נשמע כמו נחל. שיהיה רק שמח, רק דברים טובים. מה זה בלג'ל בירושלים? יש כרגע 5 נרצחים, 3 בבית חולים במצב ככה וככה, ויש עוד 5. הרוב ילדים. צ'רלי, אומרים שהעולם עומד, אתה שומע? אומרים שהעולם עומד על 3 דברים, על חואה ושבועה ומעשים. Turn right on Didmus Avenue. לא יודע אם זה נכון. סתם אמרן, הוא לא עומד רק על זה. על השפיץ, על השפריץ ועל החריץ. עכשיו ביבי לא יבטא להם. כן, בסדר. בוא נראה איך ביבי לא יוותר להם. Keep left to Clarendon Road. יעשה איזה משהו קטן, לסתום לנו את הפה. וימשיך כאילו לא היה. אנחנו חוזרים לבצות של הטסטאמים. תעיף. את מה, צ'רלי? לא יודע. תכף אני... איפה הולכת? איפה רויטלוש? איפה? איפה תלכי רויטל? איפה תלכי? איפה? קובי, מכיר אותו או שסתם? מתכוון אליי? אני מכיר. כותב ככה... אנחנו חוזרים לבצות של הטסאמים, לבצות של הפיגורים. יפה! החוצה? שבת שלום, דניוש, יפה שלי, שבת שלום. שעיב, בוא'נה, תחשבו על זה שאנחנו פה, צ'רלי, צוחקים, וחיים רגיל, ואנשים שם מתו. משפחות עכשיו מתאבלות ומגשדרות. אני זורם איתך, איך? אני לא אמרתי שזה מצב שניתן לשנות. כמה אנשים איבדו? היום אנשים, נגמר להם החיים. נגמר להם. אחד איבד את האבא, אחד איבד את הסבא. נגמר להם החיים, ואנחנו החיים ממשיכים. כאילו, אתה מבין את הכוונה שלי? לא שאנחנו יכולים לשנות משהו. אלה שקיבלו שהודיעו להם שאבא שלו, אח שלו... שהאבא נפטר, אח שלו נפטר, הבן שלו נפטר. אתה יודע איזה דבר זה למשפחות? שלא נדע. גם המשפחות נהרסות, המשפחות תוכלות. צריך לכסח אותם, לתת להם כמו שהיה לפני 30 שנה. שלום גלית, שלום אבי, שלום. שלום גליטוש. 8 הרוגים. די, אל תספרו לי. מה אמרתי? צ'רלי, מה אמרתי? אמרתי 5, וכל שעה יעלו לנו עוד אחד ועוד אחד. זה הכנה פסיכולוגית, אף פעם לא אומרים ישר את כל הפנים. אני לא יכולה לשמוע את הדברים האלה, אני לא יכולה לשמוע את הדברים האלה. נהיה לי רע. ירי. טבח בתוך בית הכנסת. איזה אומץ יש להם להיכנס עם נשק. מה זה אומץ? זה מתאבדים? תשמעי, שהם יוצאים החוצה, הם יודעים שהשב"כ יביא אותם. שהם הולכים למות. לא כשהם...
הם לא לוקחים בראש שהשב"כ יביא אותם, הם לוקחים בראש שהם הולכים למשימת התאבדות. הם לוקחים, כי השב"כ מביא את כולם. משימת התאבדות, הם מבחינתם הולכים למשימת התאבדות. נכון, זה מה שאמרתי. הוא מבחינתו הולך להתאבד. פעם היו מתאבדים בתוך אוטובוסים, התגוננו וזה. כל אחד מחבל. הורידו אחד. הורידו אחד כבר. והשאר ברחו, מה זה כבר? השאר ברחו. עכשיו תתפסו אותם עוד... בוא נראה לאן, אני מקווה שהחיים יעשו ירי טועה. In 1.7 miles, turn right on Flatbush Avenue. אל תספרו לי, וואי. ילדים, אלוהים ישמור, שאלוהים ישרוף אותם, אמן. צריך למחוק, להיכנס, למחוק. כואב לי, ילדים. די הם נוטרלו, השאלה כמה עוד ימצאו. לא רק את אלה ששלחו אותם לקצח, הקודקודים שלהם. זה בדעות הירי. בשרות. ביבי לא יכול לעשות כלום. אוקיי, בוא נראה מה ביבי יעשה. נראה מה בן פי יעשה. כלום. אני חושב שהם פגעו בבית כנסת בגלל שרוב הממשלה הזאת היא ימנית דתית. פגעו באוכלוסייה שלהם. זה פיגוע שהם מתוכננים מזמן, מה קרה לכם? בוודאי. יעלה עוד. באמצע הלילה, עדיף. זה סתם, כמו במסתם. עדיף, זה יעלה ל10, יעלה ליותר. מקווה שיהיה כמה שפחות ושלא יעלה. הלוואי. פעם אחת היום בן אדם צריך לשטח את העזה ואחרי זה להגיד, אוי, מצטערים, טעינו, תסלחו לנו, אבל קודם כל לשטח שם, לשטח, לא להשאיר כלום לא להשאיר, כלום. את יודעת, אני אגיד לך, יפעת, אני הייתי רוצה, למה אין אני אף לא אחד רוצה. עם שיעשה את זה? אבל אם כבר, אני רוצה שהם יראו על מרכז תל אביב, אני רוצה שהם יראו על רמת אביב החדשה. כי רק אז אני רוצה לראות ותראה תוך כמה זמן מקפיצים את כל צה"ל. נשמה, הם לא פריירים, בגלל זה הם לא עושים את זה. מה אתה חושב, הם פריירים? מה אתה חושב? שהם מטומטמים, הם לא לוקחים סיכונים מיותרים. הם עושים לנו מה שאנחנו לא התרגשנו. ותושבי צפון דרום סובלים כל הזמן, התרגלו כבר. כן, לפעמים אני עובד, קיקו. לפעמים עובד 3 ימים ככה. תקשיב, צריך לעשות פעם אחת משהו קיצוני, מה יעשו לנו? כפרה, חפים מפשע עכשיו, שיגדלו לא יהיו חפים מפשע. תאמיני לי, אף אחד לא חף מפשע. סיגלית, שאלה לי, סליחה. סיגלית, בגלל שיש שם חפים מפשע, אנחנו צריכים למה הילדים האלה בבית כנסת לא חפים מפשע? לא חפים מפשע? מה? קודם כל זה לא בעזה, זה יותר חמור, בתוך ירושלים. כן, אבל לא לקצח, אני לא טוען של ללכת להרוג אזרחים ערבים. לפגוע במשפחות של הג'יהאד האלה, כולם למחוק, המשפחות. איך בדיוק? איך? וואלה, השב"כ מכיר את כולם. הוא מכיר את כולם. כשהם יורים עליך, הם לא מסתכלים מילדים או לא ילדים. מה היא אומרת? הם מסתכלים אחרי ילד ויורים עליך. כן, אז הייתי, תקשיב, אני חושב שצריכים להיכנס, איך אומרים, כמו מסתערבים ולהוריד קודקודים. אז אתה אומר כאילו... אבל זה עושים כל הזמן. לא לפגוע במשפחת עבדאללה. לפגוע עכשיו מה נראה לך? קצינים, כל אלה שמפעילים את הטרור. אבל מה נראה לך שהם לא עושים את זה כל הזמן? לא עושים, אבל יותר צריך. פוגעים בחיילים שלהם, צריך להוריד את הקודקודים. לא, תאמין לי שמנסים להגיע גם לקודקודים, תאמין לי. אני עובדת כל החיים. הגיעו ללבנון, הגיעו לעיראק, הגיעו לאיראן, מי זה פה להיכנס? אישה בת 70 ילד בן 14, לא עם שמו. הנה ילד בן 14. פצוע ילד בן 14? יוחאי. חרדים והאמריקאים. אז
זה מה שאני... זה הדבר היחיד. אבל מה יעשו האמריקאים? יסתכסכו איתנו בגלל זה? האמריקאים יוציאו צו חיסול על ישראל בדקה הם מעלים את ישראל. היום צריך ללכת אמריקה מלחמה על ישראל, סליחה. 8 הרוגים, ילד בן 14. אמריקה מלחמה על ישראל, לא יבעבוד. אמריקה לא תכניס מלחמה על ישראל. שמחליטה שזה שטח עוין, היא תעשה כמו בעיראק. קובי להבדיל, אמריקה על ישראל לא תעשה מה שהיא עשתה בעיראק. בואו נהיה ריאליים. שאת חושבת, תדעי לך שזה עלול, לפי הספרים זה עלול להיות יותר גרוע אפילו. לפי איזה ספרים? לפי איזה ספרים? לפי הנבואות. איפה? שאמריקה תעשה לנו? כן. איפה זה כתוב? כפרה עליך גובי, איפה זה כתוב? בתורה, זה כתוב בתורה. איפה? תגיד, תראה לי, אתה יכול להראות לי איפה זה כתוב בתורה? אני אראה לך את זה בפרטים, את רוצה, אני אביא לך את המקורות של זה, אני קראתי את זה. כן, אני רוצה, כן, אני אשמח לראות את זה. תקשיבי, האומה היא נקראת אומת אדום. אוקיי. אדום... איזה אומה? שלנו? שלנו? לא, האומה האמריקאית נקראת האומה האדומית. אוקיי. שם נמצא, זה נקרא רומי גדול. יש רומי קטן שנמצא בוותיקן ברומא, באיטליה, ורומי גדול זה ארצות הברית. זה רומי גדול. זה הבית הלבן, זה רומי גדול. לכל עם ואומה יש מלאך שממונה עליו בשמיים. לנו אין, לנו יש שר בשמיים, יש מיכאל, אבל לכל אומה יש מלאך שממונה עליו. המלאך שלהם זה מלאך המוות בעצמו. כולם יש מלאכים? אין המלאך של אמריקה? אוקיי, שלהם זה מלאך המוות. של כל האדום, של כל הנוצרים. אוקיי, זה מלאך המוות. זה מלאך המוות, זה המלאך שלהם, הנציג שלהם בשמיים. לכל אחד יש שר ונציג, שלהם זה מלאך המוות בעצמו. אוקיי. וזה השר של עשיו. איך אנחנו יודעים שיעקב הוא השר של עשיו? מי זה? הוא מלאך המוות, זה השר של עשיו. מי זה עשיו? זה אדום, שהיה אדמוני. למה הוא אדמוני? כי היה לשפוך דם, שופך דמים, הוא משהו רוצחי. הרי למה? כשהקדוש ברוך הוא הביא את התורה לעם ישראל, הוא לא הביא אותה לעם ישראל ישר. כי אז יגידו, רגע, למה לא הביא את העם ישראל? הוא שאל. אז כשהוא שאל את אדום, אתה רוצה לקבל את התורה? אז אדום שאל אותו, לא אדום, השר שלו זה מלאך המוות. הוא אומר לו, מה כתוב שם בתורה? הוא אמר לו, כתוב שם לא תרצח. הוא אומר לו, מה לא תרצח? אומה של רוצחים. המנהיג שלהם זה השטן. אנחנו אומה של רוצחים. איך אנחנו לא יכולים לקבל את התורה? הוא שאל את הישמעאלים, הם אמרו לו, מה כתוב שם? הוא אמר, לא תגנוב. הוא אמר, אנחנו לא יכולים לקיים את התורה, אנחנו אומה של גנבים. ככה אנו הישמעאלים. השר שלהם בשמיים. השר, מה זה השר בשמיים? הוא מייצג בעצם, יפעל, את כלל הדעות, הרוח שנושבת באותו עם. אוקיי, הבנתי. הוא לא מייצג, כאילו, זה מה שהרוב חושבים, בוא נגיד 90%. כן. חושבים ככה, כמו המלאך הזה. זה מייצג את רוב הדעות, המלאך הזה. אז רוב הדעות של האמריקאים זה מלאך המוות. רק להרוב. In 1,000 feet, turn right on Flatbush Avenue. אבל איפה כתוב שהם יעבו אותנו? אני מזהיר, כתוב לעולם, הלכה, פסוקה, לעולם עשיו שונא ליעקב. זה הלכה. נכון. למה לא רשות חברה של ישראל? למה ידידה? כי ידידות אפשר לסיים, חברות לא. למה היא לא חברה של ישראל? למה היא ידידה של ישראל? למה הם מכנים את עצמם ידידים? ידידים אפשר היום הידיד מחר ביי. בקר. אבל חבר זה אחד שאתה נמצא איתו כמעט יום. אני חושבת שהיינו צריכים לעשות את זה מתי שאיך קוראים לו הג'ינג'י הזה היה בממשלה. הג'ינג'י. שלהם. מי זה הג'ינג'י? נו, קובי יודע למי אני מתכוונת. איך קוראים לו? יאסר? לא, זה באמריקה. טראמפ? טראמפ. גם ככה הוא מעבול. היינו מופעים. הוא לא מעבול, הוא יותר חכם מכולם. כן, ברור. אבל הוא היה זורם איתנו. יש
הוא הכי רחוק מלהיות מעבול, הוא הכי חכם בכל הנושאים. זה מעבול בציניות, אני יודעת, וזה מעבול בציניות, מעבול בהתנהלות שלו. זה שהוא הגיע דרך הכסף שלו, זה לא אומר שהוא לא יותר חכם מכל הנשיאים שקדמו לו. הוא יותר חכם. אני יודעת, סיגלית, אני יודעת. בגלל זה היינו צריכים לעשות את זה בזמן שטראמפ היה נשיא. היינו צריכים לבחור אותו. אבל הוא, אתה יודע, הוא היה אוהב ישראל אמיתי. הוא גם קשור לכסף טראמפ. עוד פעם, זה הכל, הרי למה האומה האדומית נמשלה לחזיר? למה משלו אותם לחזיר? כי חזיר זה בהמה שהיא מראה את עצמה כאילו היא כשרה. למה? כי היא מפריסה פרסה, היא יושבת כמו בהמה. Turn right on Flatbush Avenue. היא מראה את עצמה, יש לה את הסימן הזה, בגלל זה היא מצוינת בפירוש. בגלל שהיא מראה את הסימן הזה, אז ציינו את השם שלה. לא יצליח. In 800 feet, use the left lane to turn left on Beverly Road. זה הגמל, הארנבת, השפן ומה שאמרתי. אשריך, קובי. מה זה כואבת, לונה? כואבת מאוד, מאוד מאוד כואבת. שהשם ישמור אותנו. Turn left on Beverly Road. שלום, שבת שלום, עצוב, עצוב מאוד. עוד מעט ישראל, איך קוראים לך? חתום חתום, עוד מעט יעקב. כן, יעקב, עוד מעט נלך לבית כנסת עם נשק בשבת. אשכרה, זה עשינו מאבטחים בבית כנסת. מה שצריך מוגן על המרים שלך ועליך? לסל. כמו שאנחנו כאילו בגלות, כאילו אנחנו בחוץ לארץ, ביערות. אבל זה מה שאני אומרת, למה אני צריכה לחיות ככה בישראל? למה? למה? לעשות איזה פעולה דרסטית, שלא יעיזו להרים את הראש, שלא יעיזו להרים את הראש. זה הקטע שאין ביצים, שלאף ממשלה אין ביצים. גם בתקופה שלי סגרו לנו, הייתי בתוך עזה וסגרו לנו את הידיים ומה תדרכו נשקים, ואני לא הייתי לשחק בו, הייתי דורך נשק, הקצין היה צועק עליי, מה אתה דורך? אמרתי לו, תשמע, אתה לא זה, אתה אחרי זה תגיד לאמא שלי מה היה איתי, דרכתי או לא דרכתי. וואלה, אשכרה קובי, חיילים מפחדים להגן על עצמם, שלא יהיה להם משפט צבאי, זה הזיה, באיזה מדינה אני חיה, הזיה. In 3/4 of a mile, turn right on Ocean Parkway. הוא מבין קרוב אצל המשפחה שלך, יא מניאק, יא זה לא יעזור לך, יא עדיל, אני יודע מי אתה, יא מטומטם. אתם תמיד תהיו למטה. שישאלה, יגדרו כל המשפחה שלך עם חזירים בתוך הקבר. לא, אני אעשה לו משהו אחר. אני אעשה לו השטק, והוא יישאר פה וישמע את מה שיש לנו להגיד, אז בלה הזה. הוא לא יישאר, כי הוא אומר, אתה לכם להציג, הוא מבסוט היום שהם החזירו, יש להם דאורים שהם החזירו, אותו מדינה. כל אינשאללה ימחקו אתכם מהמדינה, יזבל. רגע, יעקב, שנייה, אני רוצה לברך אותו ברכה חזקה בבית הכנסת, שאינשאללה, המשפחה שלך יקברו אותם עם חזיר, ותחיו שם ככה כמו שצריך. אמן, אמן. עוד הוא אומר לי כל עזה ילכו כפרה על בן אדם אחד יהודי. אוף, מעצבן אותי, לא רוצה. היי בל. מה קורה בלו? שבת שלום לא יהיה, אבל שבת כן. שבת שלום. לא שומעים אותך טוב בל. לא יודעת, לא שומעים טוב. לא שומעים טוב בל. מה, את לא שמעת את זה? את הבלגן שיש? לא שומעים אותך כאילו באקו. כן, תרדי ותעלי. הייתי צריך לצאת, קובי. לחברים, לשבש ככה, בסבבה, אתה יודע, בבית. למה לא הלכת? מניה כזה מה אני אשב? ישימו מוזיקה, מה?
שאחרי זה דבר כזה, שמוע, 9 ילדים, הם יודעים את המצב רוח, הם מורידים את המצב רוח. ראית, התחלתי עם כוסית, אמרתי, יאללה. אבל אתה יודע שזה המטרה, הרי מה המטרה שלהם? הנה עוד, הנה, יש לנו הסייבר לעבוד, תסתכל איך הסייבר שלהם עובד. איפה בן? כן, מתחילים להפציץ. התשאלה את אמא שלך, ואחותך הייתה אצלי אתמול, אוכתה קולת מעט, למעלה, עוד פרץ. זה מה שלך יקבל כדור בראש, בעזרת השם מהר, ואז אתה תלמד, גרמניה. יפעת, הנה ברח, לא נראה לשמוע. אל-ברח, קלט אוכתה קול קודמי, הון. על מי אני לא מפסיקה לעשות כלום. רגע, איפה זה? אני מדבר. עכשיו מודה, רק אתמול הורידו לכם כמה מחבלים ממח שמעון ובעזרת השם גם הלילה. קובי, איך אני עושה, קובי? מנהל, אוסף מנהל. אסמע, אוכתה קלט חון, רגע, מנהל. שופטי איזה. אשר, הנה עשיתי כפרה. תעלי את זה לסידור. ניכנס לאום אוכתה קופרטה, קשר בו. ניכנס לג'נין, זה לא פעם אחרונה. מניאק, מבעד עם תמניאק. אתה כנראה גר במקום אחר, תלך לג'נין, אתה תקבל כדור לראש, אם אתה משתולל. לא צריך. לא, פשוט תשתיקו אותם. איזה משתיק, חסימה כללית, זה תבחית עליי. לא, חסימה, תשתק. הם יכולים על זה שאני מופיע לחסום את השידור. אז תעשו השתק, חסום והשתק. חברים, אני קיללתי פעם ראשונה, זה לא טוב. זה מעצבים. מה אמרת? אני לא שומעת. אמרתי לו, אני אגיד לך, אמרתי לו אבל בנימוס, שאתמול אחותו ואימא שלו ואשתו היו אצלי פה במיטה הזאת כאן. וואו. שלושתם. מה הם צפו? סוני או שצפו את כולם במיטה בשקט? בטח היה לך צפוף אחד. ליזי, מה? מה זה חם וטעים? דרי, היום מהיוזר השני שלי, ואני אומרת לך, תעשה לי אוקיי, אתה לא מתייחס אליי, זה מעצבן אותי. בוא, אל תתעצבני, נו. קובי, עשית לי אוקיי טובה? מה, אנחנו חברים מהשנה, מה יש לך? לא פה, ביוזר השני שלי, יש לי יוזר עוד אחד עם עוד תמונה. אבל איפה ראית אותי? באיזה שידור? את עשית אותו ביוזר השני? אני כן, כל מי שאני רואה אני רוצה. ראיתי אותך נראה לי בבוקר, אם אני לא טועה? לא, הייתי שם כבר איזה שבועיים. לא אינסופי, את צ'רלי ראיתי גיבוי, חשבון גיבוי. חשבון גיבוי שלי, זה כן. שלי, כן, זה חשבון גיבוי. לא, אין לי. אז תרשמי, כל משלי בגיבוי, תרשמי. אני רוצה... מה נשמע, בל? Remitly offers many convenient options to send and receive money sa Pilipinas. Sign up and send money today. American. In 1,000 feet, turn right on Ocean Parkway. That gets you up to $3,300 every single year. Many people on Medicare have no idea they're eligible. The catch is you must apply in order to get approved. The process was so simple. I answered a few short questions and was connected with a very sweet young lady who explained the plan in detail. Within minutes, I was approved for my $3,300 Medicare Advantage spending card. את יודעת מה, אני אצא, אני ארד, אני אבוא מהיוזר השני, תעשי לי אוקיי. תשארי בשידור, לונה, תשארי בשידור, אני אצא, אני אבוא מהיוזר השני, שם אני לא יכול לעלות לשידור, אין לי אוציא. אבל זה, אנחנו חברים, מה יש לך מה? השני. מה זה השני? חכי, מה זה השני? יש לי עוד קיפות גיבוי הזה. תעשי לי בקשות חברות, אני אאשר, מה בעיה? אני עוקב אחרי כל מישהו. במיקרופון.
נכון, סיגל צודקת. הנה, שלחתי את הגבול, לא רואים? מה לא רואים? לא, אני לא רואה את לא רואים כלום. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? אבל עוד שקל. תעשי עוד הפעם. תביא, כבר לקחת אחד, תביא שקל. לא תביא לי בקבוק, תביא לי שקל. שקל עכשיו. ברח לי. תשני, נו. מה העיקר? תשני. אם אתה בא עוד פעם, אני מחבר לך סיגריה בעין. וואי, איזה משוחה. סיגריה בעין, אני ברטוב שלה. ברטוב שלה. יאללה, הביתה. יאללה, תשב בבית, תלך תשב בבית. איפה תשני כבר? טוב, ביי. רגע, זה תקוע לי, בוא, שנייה. תקוע, אתה כל הזמן אצלך הכל תקוע. איפה בל הלכה? יאללה, קובי. תשתיקו, קובי. תן לו ברכה. אמור חדש הגיע. הנה, יותר מזה, קובי הקבת כבר רוצים להחליצה, אתה מבין? אתה מבין כמה הם גאים בזה? אתה מבין כמה זה גאים בזה? כמה הם גאים בזה? בטח, הם אוהבים, בגלל שכיסחו אותם אתמול, אז הם הרגישו שכאילו הביאו פייט חזרה. לא משנה, גם אם אחד היה הולך או שתיים, הם מתגאים בזה, הם מתגאים ברצח. כן, אבל אתמול עד עכשיו הם לא צייצו שפירקנו להם את התחת, הם לא צייצו. נכון, בטח. תקשיבי, אני בא ביוזר השני. כמה שנים אתה מכיר זה? קובי, כמה שנים אתה מכיר את הפתגם הזה? אין אמונה בערבים מיליון שנה בקבר. מיליון שנה. ואנשים עדיין לא מבינים שאין באמת אמונה. אנשים לא מבינים, לא השמאל, לא כל המפגרים האלה, לא מבינים את זה. אתה יודע, הם מתאים. בתקופה האחרונה אני נמצאת... הנה, תראה, מחלקים בקלאות, תראה. זה מנהג. עכשיו, אני הייתי עכשיו מכסח אותם עם גז מזמיע איפה ששם לא יורה עליהם זה. כל אלה שיעשו בקלאות מרסס את אימא שלהם את גז, מכסה להם את הרחוב. יאללה, תחנק בפנים. Turn right on Ocean Parkway. שבת שלנו על מקומן. הנה עוד מחבלים נכנס. זה כמה מחבלים נכנסים. לונה, היא לא שמעה. היא מישהו בתוך אוטו פה, לא? אני שומע רעש. In 1.9 miles, keep left to I-278 East, Brooklyn, Queens Expressway, Queens, Bronx. הנה, רגע. הוא תכף חוזר ביוזר השני, פת. תעלי אותו. אתם שומעים אותי? כן, הוא קרא לך, רגע חכי. שומעים, כולנו שומעים. לא חכי שנייה, הוא תכף נכנס קובי ביוזר השני. אבל אנחנו עוקבים, אנחנו מזמן כבר אני עוקב איתה.
dismiss problem. Just let you know. Have to take the battery tank. I'm late to. So sometimes there's a connection problem. Just let you know. I will restart later. On to the next one. On to the. In a quarter of a mile, use the left. Keep left to exit 25 QL Carey Tunnel toward Manhattan. יש כאלו משמינים פה יהודיות ונותנים להם במה. חלאס, הגיע הזמן לעשות לזה סוף. זה הזמן לעשות לזה סוף. חד משמעית. מאבדים פה בחיים שלהם, יהודים יקרים ואחים שלנו. אחים שלנו, חברים. זה אחים שלנו. כאילו, אתם מבינים ש8 משפחות אם זה הורים, אם זה אחים, והחיים שלהם, חיים, נמחק אותם. In 1.9 miles, keep right to New York 980.